today is day 24 of the month of February. Mugatako zili tuba munako atano mu 55 days of the year 2023. If you're watching this video after it has been uploaded, I don't take for granted the time. Martha Academy Preschool UG. Yes, tutandise Martha. I'm glad. Martha Academy and preschool probably linya tutandika okuli modifying. I hope you're doing well. Martha Academy and preschool oba Aunt Martha. Hey, Martha Academy preschool. Martha Academy. Good morning, Martha. Auntie nimukulaba linya lyo. I'm trying to see how to make it easy for the students, for the parents to pronounce it. Martha Academy. Chilikeko Martha Academy yokka. Cha preschool kijeko. Cha preschool kijeko. Sigaza Martha Academy yokka. Martha Academy. Good morning, Central Forex. How are you? Sigaza Martha Academy. That's in my perspective. The perspective ya Mama Aban. Ka preschool tukagattako. Sigaza Martha Academy. Then when I was, where do you go to school? I go to Martha Academy. Martha Academy. Katate, whenever you decide to upgrade and probably add primary, it will not even need a lot of work. It's just still Martha Academy. Then neboyagala gatako secondary nga sente ziweze, you still says Martha Academy. So normally when you're naming a business, it's when you're naming a business, it's always better to leave it in a way that adding operations doesn't harm you. When they are naming their businesses, they say Simanya other investments. Why? Because with other investments you can do plenty, many businesses. But also easy to say, of course. Yeah. That's why you see that some businesses they branding. When they are branding, they don't say the entire thing. Let me see which it's recently that Total actually changed to put their full name of Total Energies, but before that they had only Total. But now they decided, I think, to put Total Energies because now they are also in oil exploration in Uganda. But before they had just Total. But they are registered as Total Energy in Uganda, Total Energy. So they decided to put probably the full name, whatever reason they have. I think everyone because fuel has not really gone down that much, but it seems like everyone is actually driving their car. Anyway, you guys, good morning. I hope you're having a good day, good Friday. Yeah. The past 2 days have been busy for me, but I'm good. I'm back. I'm energetic. I hope you are energetic as well. So today is Question Friday. We ask questions about anything and everything, and then our people here give us answers. Just know gochoita mchoroza and kinene nyo ate omuntu mulala chiyita mudda nachifunira solution oba yachisomako n'alaba solution yacho. So whatever you think is a big situation, trust me, it might actually turn out to be a small situation for someone else. There is a time when I did Uber. That time I drove someone. He's called Kalumba. He's a public relations for KCCA now. Yari under Kau Jupiter. Then Kau Jupiter went to Umeme. Then Kalumba stayed at KCCA. So Kalumba was drunk. I'm sure he doesn't remember this conversation that we had. So it was at night. Nalivuga Uber sawa ngatano. One of the bars na mutwara away. Then we got into conversation, and then I was mentioning how I had just recently I had made a loss of about 15 million in a certain business venture, and nagamba gwesendekira muri amanyo. He was drunk. Million 15 neyo loss gomanye percentage etofiwa. You get it? And I think he had lost about 70 million in the previous month. He had tried to kind of invest in something, send a million in something, and I realized in the million mwaka mulamba. Yari afirida million in like a month, which probably is the reason why he was drinking. And
I realized whenever you think you have an issue that is big, someone else has a bigger one, and they are smiling through it. So whichever problem you have, whichever challenge you're having, because challenges lead us to having questions. Like, why is this happening? What should I do about it? How do I go about it? How do I solve this? How do I handle this situation and all that? It's challenges normally that lead to questions. Toiza kubanga, your life is going very well and then you have questions of, oh, why am I so happy? No. When things are going very well, we rarely have questions. It's the times when we have challenges that we actually end up having the questions of how do I solve this issue? So today is Question Friday. If you have a question about anything and everything, ask it. Kong's Martha. Now we have a name. Tugenda. I see we are moving. Ateka Martha Academy kakwata. Ojano funa abana. Because you have, naming a business is also very important. When your business has a good name, a name that catches like the fire in the Hamatan. If your business name catches like the fire in the Hamatan, kata obojeke ya butegeera kati fabasomera ekibuli savio akamasomera gala fetu ya fire in nakashula fetu manyero oluzungu fire in the Hamatan kati mwabala mmanyi fire. Good morning, Chris Da Vinci. How are you today? Yes, I hope you're doing well. Yeah, Question Friday, you're welcome. Twami since Nakubidi. I missed being here. I missed doing these live broadcasts. Yeah, I'm going to do the shooting of the videos again. And apparently, I might have some interviews to be done soon as well. Yeah. Good morning, Marvin. How are you today? I hope you're doing well. 55 days into the year of 2023, 55 days. Kakati simanyi which goals you had, how far you're going with them. And the goals I had, I actually did one in December in this quarter. So today I'm going to review again the way how far I am. And then I'll try to your body kugwa by April, tuli mu Feb tuyingira March. So I have a month to make sure that I achieve that goal. I think it's the biggest one after the one I solved. But I'll do it. So today's Question Friday, guys. The day that we get to answer questions by all of us. Yeah. So yesterday I was teaching marketing in one of the WhatsApp groups that I am. So I was teaching marketing, and someone asked me a question that if you're in a market where it's perfect competition exists, how do you market your business to stand out? Now, for those that don't know what perfect competition is when you're dealing in a product or a service that there is no difference with what the other people do. Perfect competition can exist in businesses like a retail shop, okay, a taxi business, border. Okay, that's perfect competition. Nti boda mwena muvuga pichi yemu munywa amafuta gega muvuga engudo zezimu mwena mwambara reflector ne helmet ukitegeera nti kiba kizibu ku differentiating your product or service that a border from Nakawa to Bugorobi distance yemu mwena muli ku pichi. Someone doesn't expect a different kind of comfort on a border. Gusara umeze kangene nguri yamaha because it's much more comfortable. Gwamanyi omuntu atula ku border yeta fayo whether your border is much more comfortable. Ayagala kugenda jakola ki jalaga. The same thing happens with taxi. The taxi business is perfect competition. Yes, Salmin, how are you today? The same thing happens with hardware. Mwena mutunda cement, you're all selling cement, you're all selling iron sheets, you're all selling nails. So it's very hard for you to say
I'm going to bring something special mu hardware yange ne bonoteka mu TV teri muntu agenda gula cement ajja tulala be TV okitegeera ne bonoteka mu SC people don't buy SC muntu ajja gula cement agenda atandika okukola. So that's what we call perfect competition. A retail shop mwena mutunda sukali muchere buveera, that's perfect competition. Bwogenda mu katale buli omu atunda nyanya ntangawuzi, perfect competition. I don't know if you get what I'm saying. So in a market where perfect competition exists, how do you differentiate your business from another? Now, bw'obeera ng'oli mu business nga buli kyemukola kiri identical, buli kyemutunda kiri identical, there is only one way to differentiate your business, and I've been telling you this, guys. Customer experience. Customer experience. People, your competition can copy anything and everything, but they'll never copy how you make your customers feel. The same thing happens in relationships. Okitegeera, omuwala abeera n'abasajja nga bataano nga bonna bamwagala, nga bonna bamuwa ssente, nga bonna bakola buli kimu, naye n'alondako amuwuliza obulungi. Nimbye Martha n'alondako amukola ki? Amuwuliza obulungi. Kitegeeza, even in a perfect competition situation where you're all selling cement, where you're all selling sugar, nga tewali kyanjawulo, supermarkets and all. I think I was talking about this situation yesterday. I mean the other time, there is a time we were talking about marketing, and I was telling you this. Mwenda mutunda kyekimu. Kitegeeza, how a customer feels when they enter your business premise is the one thing that's going to differentiate you from your competition. At when it's perfect competition, customer experience. There are 5 tenets on customer experience. But customer weba gauging ne bagamba nti kakati kangende ngule wa Salmini neme gula wa Arthur. There are 5: reliability, responsiveness, empathy. Empathy is very key. Put yourself in your customer's shoes. How would I feel? Okitegeera, if this happened to me. Okitegeera, you put yourself in your customer's shoes. Jibaita empathy. Koberenga olinamu, you have your friend, you have your boyfriend or girlfriend, or your wife or your kids. Weweeteke mbigere by'oli omuntu ogambe nze naliwulidde ntya singa nze gwe badde bakola bati. Bw'oneeteeka mbigere byo, you're going to treat them right. Okitegeera, buli bw'oteeteeka mu these days how a man makes a woman feel in secondary, there should be some kamani. JK, let me tell you something, JK. This is my experience. I don't know. Kati Martha, you can confirm because you're a lady. JK, one thing I've realized, omukazi akwagala takusaba na sente. Ate nozikusaba because amanya ayinza okusaba n'akunyiiza n'ogenda. Omukazi akwagala JK. Omukazi akwagala. Martha confirm. That's one thing I've realized. Nenga, good morning, JK. But then I want to listen to a topic very hot. This is something that even women have been talking about, by the way. We have been having discussions with women. Gatulina abavubuka nga bavubuka mvuka inzo koza nzisina mukazi because abawada bagala sente and all that. Nayenga amazima gali nti. Martha uya confirming nze JK omukazi akwagala sente tazibaako. Era akura batayagala. Buli mukazi abaako ne gayi gwayagala amubuzaako otulo. Nga gwe JK bobeera n'omukazi ng'akubuzaako otulo, nga zino zonna conditions zoteeka ku bakazi abalala. Musimanyi olina okuba n'empisa. Simanyi nga tekirina mpisa. Okitegeera, nga buli omu agamba naye JK yayagala ki ku muwala oyo. Nga buli omu empisa embi aziraba, buli omu naye nga gwe JK tolaba. That's the same thing that happens with women. Si kyokyo? Omukazi exactly. JK omukyala wange yabingamba, by the way, nti omukazi bw'aba akwagala ayinza n'ozijja ewala n'azikuwa. JK, it's not teenage love. Anti JK kati gwe obwavu bw'oyogerako bwe buli obwavu obubi. Omukazi, one thing I've learnt about women, omukazi agenda okwagala nga ffe bwe twagala abakazi aba alina kyakwagaddeko. Okitegeera, and it's rarely the money. The money gwe zijja, the money makes life better. Olowooza lwaki abakazi bava mu maka g'abasajja abagagga n'agenda ew'omusajja omwavu n'alangira ne bbaawe wali tomalaako biki. Okitegeera, it's money is important, but me, I used to get money from a guy I don't want and give it to the guy I love. Exactly. Kati JK yagiyita nze sirina that kind of love ebuza otulo. Anti kakati olaba nga bw'otagirina
Now you end up with the chicks probably abatajirina okitegeera nga mwenna muli ku mutual benefits okitegeera. Then ekirala jeke, one thing I realized oli Denmark, then you have a woman that is in Uganda naye mwennyini obata omuwa bulungi time okitegeera. Women fall in love with guys that give them a lot of time ng'obeerawo n'akufunako bwati n'akwegomba okitegeera. Naawe ndoza ensonga lwaki tolina eyo laavu gy'ogambe kubuza otulo because omukazi olwawo n'omulaba okitegeera. Ky'omwagalako kituuka ne kikubulako ne mbwongo n'okyerabira nti nali mwagalako kimpozi okitegeera nimbya okitegeera. It's but one thing I've realized, and I've been talking to women n'abakazi b'omanyi nti nno there is a chick gwe manyi nti she's money minded naye ng'era akugamba naye alinayo gw'ayagala amubuzaako otulo okitegeera naye nga bigaali birala bimuwa ssente ate n'aziwooli. The same thing that Martha has said. It's just like that. It's one thing I know nti omuntu gwe twagala tetumusaako nnyo bukwakkulizo because naawe onoonya nekyomwagalako nga tokiraba. Love is a blessing, guys. If God blesses you with the right person. Exactly. Nti one thing I've learned, nti when you love someone onoonya nekyomwagalako nga tokola ki nga tokiraba n'otandika okulaba nga waliwo abamusinga obulungi naye nga tobaagala, n'onoonya waliwo amusinga okuwunya obulungi nga tomwagala, waliwo amusinga okwambala nga tomwagala, ng'ono gw'oyagala okitegeera. I think that's what they call love. Tolaba bagenda kwogera kino naye kiyinza onnyiza Mukama Katonda kati nkirese sigenda kyogera kiyinza ommonyiza Mukama Katonda anti nsereko kyayita blessing kwe kuba nti ofunye akwagala. Not everyone gets people that love them. It's not something that just happens nti ofuna omuntu akwagala. Nze najja kusomesa abasajja ba taxi abo bavuga eri ekigwago. Love is a rotary. Jackie, love is a rotary. I don't think it's a rotary. I think nsereko nga bwagambye love is a blessing. You can get blessed n'ofuna omuntu akwagala nga naawe omwagala because ate waliwo abalina nga ye ayagala naye nga ye tebamwagala, ne wabaawo abalina nga oli amufiirako naye nga ye takola ki nga ye tamwagala. True, some people get parasites. Kati kyekitera okuba ekizibu nti ate gwe ofuna parasite ate nga gwe omwagala naye ye naakunyuunyuuta ng'alinayo ka atha ke kaawa nga bw'omuwa bwazikawa nga ko takasaba ezaako kazisigaza okitegeera. But you think how do men survive with women that cheat on them? N'amanya nti chiki yabadde ne gaayo olyo naye era n'addayo ng'awulira oli kwafiira. Of course love is stupid. Love is also anyway. Question Friday, guys. Question Friday. Let's ask questions. Mbadde mbagamba nti gwe buli kizibu ky'oyiseemu eky'amaanyi waliwo eyakiyitamu nga kati alaba ayisa mukka mu kisero. Gwe woowoleza nti nafiirwa $5,000,000. Jackie wafiirwa mmeka mu faamu yaki we walima? Gwe wagezaako okulima sente zaafa mmeka okitegeera. Kati awo ye yayiga n'agamba okulima bw'oba ogendayo olina kuba ready na kino okitegeera akimanyi. Kati gw'atannaba kukola losi kulima, then you have to ask questions about farming. Jekka akuddemu. Nze nakolako manufacturing okitegeera. Jeke lost 30 million in farming. Nze era bwe ndaba omuntu nga ngamba Arthur lwaki togulayo kiyiika ky'ettaka no farming ebiki onveeko eyo teri mukisa gwange. Omukisa gwange guli wano mu marketing na mu katemba weeguli ekijja kijje nja kufiira awo. I've seen some couples who are really happy, not even only, but even in home. I was blessed to stay with those people, but home was full of life. Yeah. When people, I want to say when people have love, iwaka wabeera olaba abasajja bagenda mu mabaala olw'eggulu oluva ku mulimu n'agenda ku bbaala. Bwe mubeera ewaka nga mulina love oyagala n'okuddayo, but there are men that sense ewaka nja kudda ng'agenda n'anywa ne kabbiya ecupa aginywa tamalaamu ayagala ddeyo ng'omukazi yeebase because omukazi amumalako emirembe.
I then lost another 12 million trying to do a small business with a friend. Yeah. Muziraba. Kati gobera onogamba milioni zange bbiri zifiridde mu kiduuka nga jjekki okuyuza izo milioni 42 zaafa. Abamu nga tonnakwata na ku milioni ziwera 2 naye nga gw'owulira you're the saddest person in the world because akakadde ko baakabbye. Oh, yesterday I played Okonko. Remember guys, I lost 30 million in 2020. Yes, people should stop doing what others are doing. Just like not everyone can do comedy and drama. Not everyone should farm. Thank you very much, Marvin. It's a very true thing. Omuntu struggling nga naye byakola tabisobola bulungi, akola half baked work, ekyokubiri omukisa gwe tegukola ki teguliyo, okitegeera. Kati and that takes time for people to realize that that you can't do a certain thing. You need to leave it for people that could do that particular thing. But it takes time for people to actually learn it. Chitwala akaseera. But of course, when you have conversations like in circles like here, no yiga, kati gwe nawe noddamu okwetunuulira n'ogamba nagezaako okulunda obubizi bw'abaaki ng'olaba abantu balunda embizi ne bafunamu ssente naye nga gwe wagezaako okulunda embizi zaafa bufi. I lent a friend 11 million because he really needed the money to add to his business in 2018. He only paid 1 million back. Nekati jekke naawe era waliko ekikulaba okwata otya miliyoni 11 n'ozibola omuntu batakuwadde musingo. How do you lend someone 11 million without security? Ne bw'oba osaba mitwalo 2 kukola manjagala kusaba security because nze nyimanyi ebiseera ebisinga when you lend a friend or a family member money they don't pay, and sometimes it's not because they don't want to pay, bigaana because most of those guys that want to do business tebazibala tebabala bulungi. Kati n'atandika business nga tagibaze nga ne sente zatandise nazo sizize tezimuluma bulungi, otuuka n'agamba anankuba n'akuwako zaakuwadde kati byamanyi oba nzitanziti ate naakola ki kati nga naye amazima talina kyakukola ki nga sente zaafa okiraba. Jekko olina omutima. How do you lend someone without this? I've always lent friends money interest free and most always paid back. Abadde obalinamu omukisa jekka alabika waliwo ebikulaba era waliwo ebimulaba gwokwatuza miliyoni 11 n'oziweereza omuntu kigenda okole. And one thing I've realized about Uganda is that most people don't do businesses nga bazeetegereza. They don't do market research and all. They don't do things like market research. They don't look at what other people in the market are doing. They don't even pay attention to the fact that some businesses are not working out. Okitegeera oli asobola okulaba nga munne yagula buboda bubi n'abuwa abaana ne bamubba ne batamuwa ssente paka boda bwe yazipaakinga kyokka naye n'agula boda nga tagenze na kwebuuza kwoli oba lwaki boda ze zaapaakinga. Okitegeera ye n'atandika okulowooza nti oli yali just a bad business person. Okitegeera but those that didn't pay back made me reconsider. Yeah, you don't lend someone money without security. If someone actually qualifies for a loan, they should have collateral. It's a fact. Omuntu wabanga bank tesobola kumuwula gwe tomuwola. It's a fact because banks are the most careful entities that I've seen. Tebawola muntu atali bankable. Well, that's the statement. JK, I think you are blessed. If someone don't pay you back, I'm sure God blesses you. I think you have prospered even more. Yeah. He has, but still he needs to be careful
because you have prospered kitegeeza nti ogende ng'oyonoona ssente okitegeera. Me, I think if someone is not can't qualify for a bank loan, you should not give them loans. Kale muwe buno obusente obutonotono mitwalo 5 miliyoni emu, that's okay. Okitegeera naye era nabwo akuweereseko security. Omuntu atalina security gy'asobola kuwa for a loan tomuwola. Kitegeeza sente ezo ezenkana otazikwatanga kati omuntu atalina kintu kisobola weza miliyoni 2 in value teyeetaaga kwewola miliyoni emu. And I think that's the principle that the banks follow. If you want me to lend you 10 million, have an asset that is worth 12 or 15. Okitegeera. So I think it's the same thing we should follow. Siraba nsonga lwaki mpola mukwano gwange miliyoni emu nga talinayo asset ya miliyoni 2. Okitegeera. Oyo aba tagenda kunsasula because miliyoni emu aba tagikwatangako. Okitegeera. I'm asking this question, guys. You ask Jonathan. You ask. Nze siwola muntu atalina security kati. Era bw'oba oyagala nkuweera emitwalo 2 mpa security ya mitwalo 4. Okitegeera because it will force you to pay me. Ochimanyi nti you're going to walk and go sign in? Yeah. You go. And run. So I've learned how can you create peace within you, peace of mind. I struggled with that, Jonathan, by the way. You guys, Jonathan is asking, how can you create peace of mind within you? Noba newewe emirembe, wewe otye emirembe. So Jonathan is asking a question. So let's start answering that question. That's our first question today. How do you create peace of mind within you? And I've come to learn that this is not something that is very easy, by the way. I struggled with it for a very long time. I'm actually still struggling with it. Yeah, Jackie is saying the friend I lent 11 million was good to me back in 2010. I still remember his good deed, and that's why I gave him the 11 million interest-free loan. Yeah, so you just gave him money. You gave him 10 million. You lent him 1 million and gave him 10 million for his good deed. That's a very good thing. Mukama Jakwa. By the way, Jackie, if you're good, I've learned that God blesses you. Whatever God you worship, God blesses you. Why I'm saying whatever God you worship is because my kids go to a school where people have all sorts of religions. Waliwo abayindi balina bakatonda baabwe, waliwo abasamize balina bakatonda baabwe, waliwo ba Christians, waliwo ba Muslims, and this school, you know how international schools tebabola. They don't even talk about religion, they don't even talk about God because people have different gods. And there is peace and harmony in that place. Because buli omu akola ekimukwatako, buli omu asinza ebimukwatako. So whichever God anybody worships, whenever you're good to people, then I try as much as possible. I think that's the one thing that I value. It's I value people, so I try to be as good as I can be to these people, because in Chimanyi Mukama wa blessing. So probably that's why God has continued to bless you, JK. Your assets increasing, your money increases. Yeah. So I always try to remember that those that do good to me, yeah, and that's a very good thing. So anyway, guys, Jonathan has asked, how do you give yourself peace of mind? I've struggled with that. I think Mama Aban, on the other hand, yeah, you go kwewe mirembe. Bulwote wa mirembe, Jonathan, weletera ebizibu bingi, pressure, diabetes. Some people even get asthma out of the blue, ulcers. Bulwote wa mirembe, you have a lot of stress in your life all the time. Towangala na kuwangala mbulamu. Majority of men that have died early, nebalekawo family zaabwe ento, that happens because tebeewa mirembe. Okitegeera. So one thing I think personally, ngabala bwe bajja to answer, JK is saying, speaking about peace of mind, I don't worry about what I don't have power to change. Exactly, JK. But I think before I realized that, because it's something that you learn with time. Now this I cannot change, that I cannot change. It gives you a lot of peace of mind. But I also think
that for you to get peace of mind, learn what your priorities are. JK says, I even know for a fact that even without me, the world doesn't stop. Exactly. And nature that the world doesn't stop, you'll get peace. Ojatandika nokukola ebintu ebikuwa emirembe. Okitegeera okola n'ebintu ebikuwa emirembe nota panickinga nti jajja teyalidde mami wange teyalidde. Okitegeera because okimanyi senga obadde wafudde, she would have eaten or he would have eaten. Okitegeera so kati nota panickinga because nawe teba panickinga because of you. The other, I think for me, the first step that tried to give me peace of mind, because I'm developing. Peace of mind is not something that you get in its totality at once. Developing, I realized that my wife, Yenga, she has always had peace of mind. You're going through a very tough situation, but she's too calm. And then she's your strength. Very, very calm. I've seen other, and I think women are gifted here. Abakazi, baina that bewe mirembe. Chobola nti omukazi osobola omusanga makanga bawa mukuba buli lunaku tabalekera sente zamme ningo omusajja omukazi ayongera kunyirira. Ngayengo omusajja alina sente atazibawa ate yongera kukuga teyewa peace of mind taina mirembe because nabe wakata bayisa bulungi and all that. But one of the steps that I took to try and get a little peace of mind, nebola banti nze ngenda mu gym, bani nze ngenda mu gym ku Saturday. Nebo tupate tulina sente ngenda mu gym, ne ku Sunday ngenda mu gym. Do you know why? Because sente bwe ziba zaabuze week ewedde. Go kupanikinga ku Saturday nga zaabuze Monday to Friday. Tekikuyamba. Okitegeera jeke nga kyagambe. There are things you cannot change. Okitegeera. Kati fe wafe mu Katemba senga nkola show neesala. Ebe esaze. Okitegeera. Ebe esaze ne bw'ona okola ki ebe esaze, you're not going to change it. Eganye. Otegeera kye nkugamba. So, of course, the things you cannot change, first of all, but you realize your priorities. I don't know if you guys believe, but my faith gives me strength because I strongly believe that things work out for me. Yeah, people that have faith in anything, let it be God, in themselves, in the people around them, people that have faith, or things will work out. That gives people a peace of mind. But me, I do things differently, JK. Katinze. Faith doesn't actually give me the peace of mind. The one thing that gives me peace of mind is knowing whose fault is it. When things don't work out, I revolve and I start to put pieces together for me to figure out why things are not working out, for example. Because I think that's the biggest thing that takes away our peace of mind when things don't work out. Then I go back and I put the pieces together. Which again, let's say for example, I work, and when I work and things I don't get the money, then in Zidayema we're gonna number okay, when from point A, let's say we are at point S, and that's where things have failed to work out. Then I start putting pieces together. Okay, at point A, what did I do? Then at point B, I did what? Then at point C, I did what? Me, I taught myself to not give my power to anything. My power is my power. I know there is a God, but I also know that God gave me brains and gave me the power to actually do things. Of course, there are things I cannot change. For example, I'm in a jam now. That's something I can't change. I can save it 30 seconds or a minute, but still I'm late. That I know. But I also know that I'm not late by accident. I'm late because I left home late. Good morning, Nathan. I'm also teaching my madam because for example, if we leave home at 6:30, we reach late. When bwetuvayo amangu nejjamu ne bwabayo tutuuka mangu kati leero we set off at 6:20 minutes, about 17-20 minutes past 6. That's why we are stuck in jam. Yesterday we left at 6 exactly. Twatuuse mbudde ne jam teyatukutte nnyo. The day before that twavaayo late era jam n'atukwata. So some of those things nze, in a way, I don't believe that faith
I don't have that kind of faith that things will work out. I know that, okay, I have to do A, B, C, D right for Z to go right. Which take I know that God gave me that power to I know that the power, I know JK, you know, it seems like it's common sense, but it's not really common sense, JK. It's not really just common sense. It is taking back your power. Kati JK, you took back your power and you also have the faith. Kati, personally, my wife has the faith. Me, I'm a practical person. Whenever something doesn't work out, for me, it's what did I do wrong? There is always something that you did wrong. I did something wrong. I also understand that fate exists. But fate, your fate. You guys there is a play called Oedipus the King for the guys that did literature. Now in Oedipus the King, omwana bamuzala. Let's say two parents were going to have kids, and a prophet came to these parents. They were the king and his wife. The prophet came to them and said, omwana gwe mugenda okuzaala ajja kutta taata we awase maama we amuzaalemu n'abaana. Omwana omulenzi gwe mugenda okuzaala, he will kill the father and have sex with the mother, marry her and even have kids with her. So when they had their firstborn child, the boy, what they did is they wanted to kill him. So the father got the child, gave the child to the servant, namgamba mutwale yo munsozo omutte. But the mother talked to the servant, namgamba tomutta. Bako jo mutwalo mukweke somewhere in a distant land. So the servant took this child to another kingdom. And they thought they solved the problem. That now that we don't have a boy child, now that we don't have a boy child, the chances of that child killing the father and marrying the mother don't exist. We killed the kid. The dad, is that the servant didn't actually, but the servant got a soft spot. In another kingdom. So for them, bali bamanyi omwana twamutta yagenda tajja kudda. Nenga servant teyamutta alina gye yamugabeyo mu kingdom. Apparently, era when fate is fate, omwana ono he had royal blood. He was supposed to be royal. Gye bamugaba, the kid was adopted by the king of that kingdom. So he became, ne bamu adopting nga tamanyi na kumanya nti bali abazadde sibe bamuzaala bakabaka olisi ya muzaala. So he grew up knowing ngabo onobeera mu Uganda. Then the prophet comes and tells the king Muwenda Mutebi that the firstborn child you're going to have will kill you and marry his mother. Take him and kill him. The servant takes him, for example, to Ankori and gives him to Omugabe, gives him there. And the servant takes the kid to Omugabe and Omugabe adopts this child. You get what I'm saying? So when Omugabe adopts this child, everybody moves on, they live their life. So in the story, what happened? This king, Ngabonolaba Muwenda Mutebi, aba atambula nga alina gy'alaga on his quests, probably kulwana ntalo ze. Ne basanga omusajja. This boy grew up to be a very strong boy. So this boy killed all the guards abayine kabaka. He killed the kabaka. He killed the king. Okitegeera. Ne wabawo servant omwe yadduka gwatatta. Naddayo ngabonogamba nti kabaka Muwenda, sorry, I'm using because this is very home. Kabaka n'agenda ne bamuttireeyo. Kati one of the servants nadduka n'akomawo. Naye bw'akomawo teyagamba nti musajja omu ye yasse abantu bonna ababadde ne kabaka n'amutta. Yabagamba a band of thieves. Twagudde mbabbi ne batta abasirikale bonna ne batta ne kabaka. Okitegeera. Kati bo bali, it never crossed the queen's mind that it was probably the boy that killed, because it was a band of thieves. So when the king died, because it was the child that killed the king, his own child that killed the king, ne wabawo some bad things that happened in the kingdom. Nga wonogamba nti oba omusambwa ne gujja mu kingdom ne gutandika okubonyaabonya abantu. Naye omusambwa bwe gwabonyaabonya abantu, prophet najja n'abagamba wajja kubaawo a savior that will come and solve this waliwo ng'olugero. So this man, after killing the king, he didn't even know that this king was his father. He just killed the person. So he comes to this kingdom and he solves the problem.
Remember katika n'abakyala yali namwandu. So bwamala okusolvinga the problem gye baali balina mu kingdom, n'abakyala ne bamugamba tufuuka kabaka waffe. Bw'afuuka kabaka aba alina okuwasa n'abakyala namwandu, n'amuwasa n'amuzaalamu n'abaana. Okitegeera? So years later, problems come back to the kingdom. And when the problems come back to the kingdom, the problems have come, and the prophet tells them that for you to solve the problems, there is a person that is in this kingdom, and this person killed the king. Okitegeera? This person killed the king. Naye ngono gayi bwe yatta kabaka teyamanya nti yatta kabaka. Okitegeera? So ne babagamba for these problems that are in the kingdom, years later nga n'abaana be yazala mu n'abakyala bakuze bakulu in their teens. Okitegeera? The person that killed the king needs to either be killed or exiled. This is when the prophet, before yagamba kabaka nti omwana ajja kutta awase maama we, the prophet comes ye yajja okusolvinga a problem. N'abagamba, you people, for this problem to be solved, this king is the problem. He killed his father and married his mother. And the king is saying, no, my mother was in the other kingdom. My mother was in the other kingdom. This is not my mother, so it can't be me. I'm not the problem. The prophet told him, you are the problem. You married your mother. You even had kids with her. So that was the fate in this play. It's called Oedipus the king. You can Google it and all about the summary of the story. And this guy tells him that for this problem to be solved, you have to either be killed or you go to exile. Nebaita omusajja eyavaayo nga kabaka bamutta, oli kabaka gwe tunyumyako no gayi gwe yatta, gwe yali tamanyi nti kabaka. The servant ya surviving anajja n'abagamba amazima nalimba nti baali bantu bangi, yali musajja omu ye yatta. Okitegeera? Omusajja oyo yono baba bakyali awo nga neeri kabaka weeri yafudde, naye nga yafudde natural causes. N'abagamba mulaba, there is no way I would have killed my father. My father has just died of natural causes and my mother is there alive. Naye nga bali mumuyita neeri agenda afuuke kabaka. Okitegeera? Because eri he was next in line. Okitegeera? And the guy said, but the other side I'm supposed to be king. Ne bamugamba, it's you. Okitegeera? Bagenda omujjukiza ng'ajjukira nti he killed a person and his guards. Then are realizing, oh my God, the person I killed was the king. Then there is a servant that came to tell him that in the other kingdom they are calling him to become king. Namugamba, no, the other people just adopted you. You're not their biological child. That's when the thing dawns on him, oh my God, but adopting. So I've been having sex with my mother. I even had kids with my mother. So the guy nagenda ne mama we n'abakyala, when she realized that, okay, I've been having sex with my own child, I've had kids with my child, the n'abakyala went and killed herself. Then this young man, the king, went and put his eyes out so that he cannot see the ugliness, and then he exiled himself. So that's how the play ends, King Oedipus. So fate also exists, the point I've been trying to make. That's why I told you this beautiful story. So fate also exists. I believe in fate. I also believe in fate, but I also believe that before you get to your fate, because the fate for all of us is that we will die. That's fate. That's something you cannot dispute. But before you die, what you do in that period either makes life meaningful for you and for others, because jekenga bwagambye oba okolachi life will go on without you. Whatever, right now that the world, Uganda cannot move without President Museveni, but if he died, we would definitely move on. We would get another president and life will go on. Exactly, having kids that are your brothers as well, Salmin. So exactly, guy. So now my kids are my sisters. So they'll call me father, they'll call me brother. You get, it's a very interesting play. So I've directed it before. JK says, I had a soft spot for my friends, but I realized that when it comes to finances, they all are not entirely trustworthy. Yes. Yes. Nayant kati jeko laba. It was the culture that wewa wachaliwo queen nga namwandu, the king that comes to become king. Ne bwaba mutabani we
okitegeera naye nga mutabani we bayinza omuwa excuse queen n'asigalayo but culturally the queen bw'aba akyali queen asigala queen so bw'ojja ng'oli king nga we are not related you marry them and when this guy came he helped the kingdom solve the problem he became king ensi ye yamulonda n'omulonda bambi fuuka kabaka waffe nga n'engeri gy'oli kabaka waffe wasa n'abakyala omuggyeko obwomu and that's how it became the story was really sad yeah so that's fate I believe in fate nti yeah it really happened a lot I've been seeing a lot of these adventure movies yeah but for this one it was in Greece see Greece this was in Greece so it was a taboo yeah this was in Greece this was this way back before the intermarriages actually started happening in nsobola okuwasa kazini wange so but this was way back and it was a taboo okitegeera so I believe in fate but I also believe that we can make decisions to kind of alter our fate okitegeera because you can imagine a man that is next in line to become a king in let's say Ankole we're not moving and then you come and accept to become a king in Uganda for me I believe that that's greed you could have waited for your turn to become king in Ankole naye kati gwe nojja n'olwana ofuuke kabaka wano I think we are seeing it even with African leaders guy alemera mu ntebe n'alemera mu ntebe n'amaliza nga bamutugumbudde nga family ye bagigobye kwegamba nimamaliza nga abantu bebona kumpi bali mu exile fate you're fighting you can change fate naye gwe n'osalawo nti nze okuvaako nja kati sinja kumala kufa okitegeera naye nga you could have changed it anyway in politics tuveeyo bajja kugamba tuli mu kwogera ku politics so fate I believe in fate but I also believe that we can make decisions so nsereko nkyali kuggwe peace of mind I think one other way you can give your peace of mind is align your priority this helped me a lot nti ebiseera ebisinga ekitugaana okubeera with peace of mind kwe kuba nti buli lwolaba akalungi okaagala buli lwolaba akalungi okaagala buli lwolaba akalungi okaagala okitegeera you can settle n'ogamba what is the most important thing for me in my life okitegeera tubadde nga tubyogerako okitegeera Salman is saying Jackie is saying the Queen of England was a cousin to the Queen of Denmark and they are related to the royal family of Sweden. Yeah, Jackie, I think what those guys did, balinga bakola alliances. Let's say the king of Uganda gets his son to marry the princess of Ankole, so that tewaba won't tell that those alliances used to help them. Yeah, I have a friend of mine who believes in Buwaliyo abakazi abebi sirani era alina gwe yagobako bwe kisirani kyayina kikwata n'okukwata. Those things I seem to also kind of believe nti kibaayo, so you make a decision to stay away from a person like that okitegeera. Anyway, tubadde tukyali nsereko nzija mbadde nkugamba nti once you align what your priorities are and then you decide that this is important for me, this is not important for me, this is the most important for me, this is least important for me okitegeera. I'll give you an example. For me, one of the most important things in my life has been giving my family a home. Nti bayina we babeera okitegeera nti I will build a home for my family and they'll go there. For me, that's one of the most important things in my life okitegeera. When I built my first house in 2016, I started getting peace of mind. I started thinking long term okitegeera. Nabeeranga n'embalabe nga nnyingi ne zitandika n'okkendeera okitegeera, because I had achieved one of the most important priorities of mine okitegeera. JK, happiness is, you might think it's a choice, but no, I think for me it wasn't always a choice. It was always you do a decision nogamba when I achieve this and this and this, because you can achieve some of these impossible things okitegeera. So then I decided that for me to be happy, I actually have to have a car of my own. Oba etambulanga kiyenje oba ekongojja ya mipiira ena asirikale tebagikwata entuusa gyendaga nja kugivuga. I'll have my peace of mind okitegeera. Then I decided I should be able to provide for my family medical, food okitegeera there. Then nensalawo nti what things relax me. I should go to the gym, I should be able to run. Era nze ne bwe nkola nawe program ku Saturday nkeera kudduka. I run in the morning. That's one thing. Okujjako nga ndi mulwadde nga luwe nali mulwadde, I miss I think
one day out of each weekend nkasidduka nga nziduka ku Saturday, then I realize I'm weak, then nga nenfuna medication, then I don't run on Sunday. Okitegeera? So I realize that gives me peace of nze bwe sidduka siba na mirembe. So I have to run Saturday, I have to run Sunday. That's why mbagamba nze ku Saturday ne Sunday ebyokukola mbirimitinga, because nkimanyi in Uganda okujjako nga oba business ye lyeta Saturday and Sunday, majority of the time tekuba business in Uganda running nnyo Monday to Friday, ate business running nnyo from 7 a.m. to 5 p.m. Kitegeeza giri emirundi I'm a kind of person that would stay in office up to, in 2019 I would stay in office, okitegeera, I would stay in office up to 10 p.m. That's the time that I used to be the brokest. I would go to work on Saturday, I'd go to work on Sunday. Nayenga nebokeerayo bakasitoma be bajje. That's in our culture. So kitegeeza you have to make the best of Monday to Friday. So that Saturday and Sunday you give yourself some time to relax. I had pressure in 2019 kati sirina. Okitegeera nentandika, I started giving myself my priorities. Nti Monday to Friday I will do my best. Okitegeera Saturday and Sunday I'll try and relax as much as possible. Yes, on Saturday and Sunday when back on a business I come out of home naye nkeera kudduka. Era nze programs zange za Saturday and Sunday ziri singa stand saawa 5 because nkeera nenziruka ku saawa 12. I do 15 kilometers now. Nziruka nenkoma we waka saawa 2 kitundu. Bwe ntuuka waka 2 kitundu ntera okukola ku buntu awe waka. Then nemanya nti how much time do I need to drive from home to town. Then nezija nenkola emirimu nga nsetolinze nga nkimanyi nadduse am alive. Okitegeera. Then I realized that my family is very important to me, my immediate family, my wife, my kids. N'abalala bali important by the come secondary. Okitegeera ewaka waba waliwo peace nga abantu babalina emirembe, naawe osobola okugaba emirembe ebweru eyo. Okitegeera naye obeera mu maka ago nga buli omu akwekokkola, you not have peace. Okitegeera. Then I also realized what Jackie already told us, that byotasobola kukyusa byesonyiwe. I used to in the past nga shobo ezinsala ogeza nonsala mu maaso nzinga nkuba n'empi ngompita otya maaso nga sifunye bantu, naye kati shobo ensala ntuula wansi and I relax nemanya nti ekyo kikoze eki kiganye n'ennindo olulala olunajja, because I know I cannot change it. Okitegeera I learned nentandika n'okurelaxinga sikambwala bitaliimu magezi. Okitegeera kati abantu benkambwalira be bantu abanimba, nze bw'otannimba kati nkukambwalireko ki, gwe ngamba amazima, you know what Arthur, I cannot work with you, it's okay, tonnimba kuba nze nange sirimba. Naye omuntu ayinza okugamba mpaamu eddakiika 5 ngenda kuba nkutuuseko, 40 minutes later nga tannaba kujja. Okitegeera kati abo be batera okunyiiza, but say the truth, be open. Kuba oli muntu mukulu sijja kukuba. Okitegeera gwe ngamba Arthur, I will not be there. Nze ntetenkanyiza, I find solutions, I'm a solution person. Okitegeera nze ne baba mukyala wange n'anoba olwalira, I find a solution. Akimanyi ne baba mukyala wange n'anoba essaawa eno, akimanyi solution weeri. Ate mu solution temuli mu kupanikinga nti ate ngende munone. Bw'aba yanobye amanyi ekyamunobezza kijja muzza, ate alina kudda mangu kuba ayinza okulwayo n'asanga aliwo munne. Okitegeera kati yakimanyi nti solution, Arthur is a solution finder. Okitegeera. So I've tried Arthur kanzireyo wano ekongojja is funny. JK said happiness is a choice. Mwana JK happiness is not always a choice. Waliwo abantu bali mu situation nga ne bwagezaako kuba happy tasobola. I'll give you an example. Omusajja nga alina abaana 9 naye nga sente ziketalenga for 2 kids, ne bwana ayagala atya okuba happy. Aba yakola decision enfudda. Abaana 9 bo bennyini obatunulako bwoti, essanyu likuvaamu lifuumuka. Ono omuto wange abadde annyumiza omuyaaye, yalina omwana omu n'azaala, yalina 2. Yalina omwana omu n'azaala mu w'emmere, n'azaalamu mulala ow'emmere n'azaalayo omwana omu, aba ali awo n'owewaka n'afuna olubuto lw'abaana 3, n'azaala 3 omulundi myaka gumu. 3 alina abaana 5. Mu myaka 3 alina abaana bameka? Kati ne bwayagala akole choice of happiness aseka busesi naye ng'essanyu munda terikola ki, teririimu. So happiness cannot always be a choice JK, but oyo guys senga anaakola choice n'asalawo for example nti kati ngenda kuba very careful sigenda kuddamu kuzaala bano abaana 5 bammala,
n'amanya nti kati zino business nze nyina emirimu gye sikola kyovulaba I make a choice nenkugamba nti bw'oba tompa mitwalo 4 purchase inspection sigikola tracking device osobola ofuna eyabiri genda ogifune nze yange ya 3.5 because sagala kuwa tracking device etuke ekole misbehaving otandika okugamba Arthur yanguza ka tracking device ak'ekicupuli nkuwe alamu y'emitwalo 12 ogambe alamu yo yeteekako simanya alamu yekola bicho kitegeera I give you alarms that I know that are going to last. I give you a tracking device that I use. Nze wogenda consulting Arthur ngoze mu office for marketing consultation. Awa yange ya mitwalo 10. Sagala mbenga nkukolako ate nfune customer omulala nga babasimbira ine ate ntandika okugoba. Awa yo ngenda gikuwa in full nkuwe details zonanga bwenyino zikuwa ogenda okola business ye kuba mpadde eche 10 kyo. Okitegeera. Waliwo abantu that approach me nga baagala to advertise. Nzo kwogerako wano mu broadcast yange omulundi gumu and I'll make it clear that this is an advert. Ejo etano I mention you once. If you want more than one mention kataunga tuteesa on terms of time. Why? Because that's how I've given myself the peace of mind. Okitegeera. The things I can change I will change. The things I can't change I won't change. Nze nayiga I learned earlier in life that tebasobola kunkozesa. Okitegeera nagezaako when I was at UMI for postgraduate studies. I went nengamba kangenda okukozesebwa kuli kutya. Ngenda okulaba nga abantu abakozesebwa ebiseera ebisinga batebalina mirimu baba tebalina kye bakola ky'amaanyi batuula mu office ne batuula eyo nze natuulayo nga bwe ndeeta bye nnyina okukola mukama wange ye alaba tebiinamu naye ntuula nga ye awulira bulungi nga muwandiise report ngera report tuziwandiika ne tuzicupula tukala twakoze kino nga tetwakikoze. Then I realized that no, this is sitting on my potential. But then I also realized nyina abantu abakola nga bantu nulide nga bagamba Arthur, when Arthur's business is succeeding, we also succeed. Then I realized we can work actually together. Nzinemba we emirimu business yange ne succeeding and I want feeding a family zaabwe nezigera. So that's my calling. Kati nze yonayiga calling yange. Okitegeera, I have an opportunity to go to Europe ngene mbeere eyo, probably I have an easy life, but I realize that Arthur is not sirondanga ku sente. Sifunanga ku sente yabwere nze n'omuntu yali ampadde ku sente z'obwere yekyusa n'azimmanjira n'enzisasula zali miliyoni nga 3.8 nazisasula n'enza naye nga yampanga nendoza agenda okulaba ndoza nga ekituli kiringiddemu nangamba Arthur, I want all my money nazisasula n'enzimalayo. Okitegeera so kati nze nkimanyi Arthur tafuna byabwe tafuna bintu bya kumukeeka. So I work really hard. Okitegeera ekyo nakyo I made peace with it. Okitegeera I made peace with it. Nze nga 2019 I had a pressure ngeri 140/90. 140/90 abamanyi bya blood pressure mu bimanyi it was high. Kati ndi mu normal rumu mbera mu 80/50. 80/56 very normal. One of the reasons why my pressure is low, first of all I exercise a lot. Era nze bundaba nga ngenda mu gym yes akanyama nkagala naye ate gym also n'okudduka okwo kwenzirukae nako kunyambako to keep healthy. Okitegeera so pressure yange ya disappearing ngenda malwaire agenjawulo nkakasoba bano tebanimbi wa sikyalina pressure yande n'akatono katuddeko wano. In winter night comes at 3 p.m. and we get to see some light at 9 a.m. Some people get depressed in winter and others keep complaining yet they can't change it. Okukuba kwemalako mirembe kituufu nnyo kyogereko Arthur. I try to distance myself from liars. I hate liars. JK, liars are bad. Liars are bad. Gwe buli bw'olimba olina gw'omalako emirembe yogera amazima. You say the truth. Omuntu atetenkanye. I've given an example before. Fe waffe mu showbiz wabawo bibisana. Okay. Make calls please. Yeah. So wabawo, I'm going to send you the other number. Wabawo rebisara. So there is this time I had 2 seasons zonna nezinsala nga sisobola kusasula baana ngamba wa transport ne bagamba mujja kumanja, but I think bali bababbye nnyo ne balooza ne Arthur agenda babba. 2 weeks to the show, 1 week to the show actually, ne beechanga half of my cast eyali gendo zanya emizanyo ya tamu ate twalina mu kinglia na biki ne beechanga bagamba production manager wange baayita ne bamutuza mu meeting ne bamugamba genda ogambe Arthur tetugenda kuddamu kukola naye, tetugenda kuddamu kutula mu meeting naye paka nga atusasudde sente zitubanje nina isina ngenda zijja nga nze mwennyene ndi mabanja at that time. Ne ntula ne production manager ne mugamba manyi tunonye ba actor abapya, tuine banga tono ne tunonye ba actor abapya. We got new actors nga babisi nga bwokiwulira. We worked with them for that period that was remaining. Tuba tuli awo nga ababiri kubeekyanze baakomyewo baatubuzaabuziza ffe twabadde tetwagala kwekyanga ne mbagamba mumanyi mukomyewo naye sigenda basasula ze mubanja. Do you agree? Ne bagamba yes. And trust me,
abantu abo ababiri abakomawo they have been loyal from then until now because eri gye baali balowooza nti the grass is greener teri asasulanga Arthur teri avaluing aba actanga Arthur okitegeera so we got fresh actors we rehearsed ne tukola show nezigenda maaso bulungi ne abasigalawo nga baali bamanja ne mbasasula kati ku lunaku lw'ensasula oli najja Arthur babadde bantumye abeekyanga ne mugamba mwagamba temuddamu kukola na Arthur temuddamu kutula mu meeting naye paka nga abasasula kati sijja basasula temudda kunkolera but I can tell you this bonna abeekyanga that time bonna industry kumpi bagivaamu bwe bajja bwe bavaayo abamu badda mu kyalo why because teri yali asobola basasula nga Arthur bwakola ki nga Arthur bwasasula nti Arthur olumu bigaana ng'omuntu omulala business egaana n'agamba mu banje bonna abasinga business bakola ki bagivaamu because batambulako eyo naye nga buli gye bakola tebakola ki tebabasasula but then that taught me one thing that I can find a solution where you can imagine getting new actors abatazanyangako in a week okitegeera n'obatereeza ne bakola okitegeera ate ne bakola bulungi nabo ne basigala bakyaliwo bakyakola naffe okitegeera Jeke ne tudde ku peace of mind having 9 kids is not choosing happiness anti kati Jeke wenkugambidde nti abamu ata basajja be Uganda abamu Jeke tebazaala nti baagala kati ngoye yagenda ku mukazi w'emmere ayinza oba yagenda nga bistress byagenze kujja ko stress omukazi n'afuna olubuto okitegeera bw'akomawo ewaka ng'oli alina olubuto ewaka n'akomawo ne stress n'ono naye n'afuna olubuto so you can imagine 3 years n'oba ng'olina abaana bataano ate ng'akyazaala era agenda sigala azaala accidentally okitegeera agenda sigala azaala accidentally so it happens but having a lot of kids mbadde ngezako okugamba Jeke nti abamu kastomala okuzaala abaana abangi happiness can never be a choice for you okitegeera it can never be a choice. The other thing Jonathan kyenadde njagala okugamba I realize that ekintu ekimu ekibabalako abantu emirembe kwe kuba nti you go on the standards of other people nti olw'okuba mu family yaffe tetukola kino nange sijja kukikola okitegeera you have to choose your own line n'ogamba nze kino kye kijja okunkolera so nja kukikola leero tulabyeyo golf yiiyo 5 over 6 eyinza oba golf 5 oba golf 6 TSI naye ono abeera mu kibuga mulabye waava mu kikomera kyavaamu abeera Kisaasa alabika akolera mu kibuga okitegeera so one thing you need to understand is that you need to make choices kye nabadde ngamba Jeke to make a choice nze nasalawo njagala abaana babiri sigenda kuvaawo awo nabagamba one of my family members actually went to my wife gwe tobyogeranga oba wabyogera one of my family members went to my wife anti nkyogera wano one of my family members went to my wife n'amugamba tetujja kujja wamwe kwanjula paka ng'otuzaaliddeyo akaana akawala naye nga gwagamba sometimes by the way mu abasajja mukimanyi nti bakazi bamwe babazaalira abaana ab'okumwe nga si akikola naye akikola kusanyusa family yo ereme ku influencinga mugoba okitegeera naye family yo olumu eyinza obutamanya nti gwayagala abaana abatono okitegeera because initially my wife wanted 5 kids nze ne muga njagala babiri bwe oyagala abataano oli waddembe okugenda obazaale abange baleke wano era ne tu agreeing but with time she has also started seeing it that abaana abangi temuli mulamwa okitegeera era naye kati she has a lot of peace of mind bano abaana ababiri bokka they are a lot of work kati imagine when you have 5 there is no way you're going to have okujjako ng'oli mugagga nnyo nti buli mwana omuwadde omukozi owuwe but either way me I did the math nendaba ng'omwana bw'oba omuweredde mu ssomero gano agasasula kakadde okusoma okuva mu nursery paka university etaga $9,000 okusoma obusomi fees zokka $9,000 kati bw'ova kusoma bw'alwala kwambala kulya outing pocket money omwana okumusomesa ng'omusomeseza ebituufu okuva mu nursery paka ku university buli mwana yetaga $3,000,000 ng'omukozi ebituufu okitegeera because nkaye kati infection bazijjanjabira $14,000 ku 2 buli gwafuna infection omwana bw'aba muto between 1 year to about 5 years omwana asobola ofuna infection buli mwaka emirundi 3 and forget about immunity bibyemoza immunity simanya biki abaana abange balina immunity
ate kakati nze mbadde nali mmanyi abaana abange balwala nyina oji wange gwe nasanze nanganza abaana bantamye abaana buli wiiki 3 omwana abeera mu ddwaliro z'abange bamanyi okubeerawo ne batalwala okitegeera ne wabawo period kasita badda ku ssomero by the way abaana balwala nnyo nga bazze ku ssomero kati bali ku ssomero ebifuba biringa ebifuba okitegeera kati nze nkubalidde nze nakola math owange ng'omwana okuva w'omuzaala paka lwamala university nti omutadde miliyoni ebyo. A medical insurance is actually much more expensive, Jack. Let me tell you why. Medical insurance osasula kakadde buli mwana. Na yate on top of paying kakadde kati femu estate okutuka kudwalira erina insurance tuvuga emitwalo 2.3. Kati ate eje emitwalo 2.3 okutuka ku insurance ng'olumu ogenda tuka mudwalira erya insurance nga they don't have some medicines. Bakujjanja bagamba ate kati gendo ligule ku pharmacy, then you spend money there. Insurance ezimu zina we zikoma probably ku outpatient nga mudda ku kitanda okitegeera sometimes it doesn't really make sense for me to get katuli bantu bana for me to pay 4 million in medical insurance nga sobola kwesa million nya mu medication. I cannot. Last year abana bangi balwala noli abani obujirwe mu chechigeri. I think last year I spent a lot of money on medication. Nesa was a million ye mu kitundu okitegeera kati atensa sule million 2.3 medical insurance ngateko transport antwala kudwaliro ya medical insurance. I think medical insurance will work more if all hospitals have those insurance plans. Okitegeera if a clinic erimu estate eri okumpi talina insurance. Ate ekirala jeke kyo olina okumanya ojukiranga bwe nagamba mortgage y'abana Uganda nti fete tebalooni ozimba mpola paka bwomala kati fenaffe medical insurance yaffe clinic ekuli okumpi bwe baba balungi nga basobola okuwola lwotalina ssente. That's medical insurance. Okitegeera nti osobola otwala omwana kudwalira emirundi ng'ena nga toteekayo ssente naye nga bamujjanjaba n'awona ate bamwedda kati ffe eddwaliro eryaffe ery'omu estate omukazi eddagala kati waliwo baawe erya layisi naye ffe talituwa era akugamba nyina simanya bayita batya oba India oba China oba biki okitegeera nagamba lino panado ono wa 3 ono wa 100 ono wa 2 I recommend twala owe 2 okitegeera naye bw'oba oyagala owe 3 mukuwa okitegeera they do that nabo baboola kati for medical insurance yaffe the best way is to keep your kids as safe as possible. Moroka zireme batomera swimming pool babere safe tobagalira mu moroka. There are some of those bad illnesses ebiseera ebisinga ezitwala abaana ku bitanda ku oxygen naye nga biva ku negligence choices still okitegeera negligence y'abazadde. You need to watch your kids. Omwana bw'oba omuzaala mbeereko n'obuvunaanyizibwa. Masanyalaze kuba mwana lwaki amasanyalaze gakuba omwana ng'oli kuki oli luddawa okitegeera omwana abbira atya mu swimming pool kati ffe abaana baffe gye basomera swimming pool erina baatendanti ng'aba ey'abaana si ey'abakulu ey'abaana kati abaana bange mwe bawugira ebeerako ne baatendanti nga 5 amaaso gali ku baana ng'olwo nno omusomesa abasomesa swimming taliiko yaba wa 6 okitegeera kati omwana omutwale mu swimming pool ky'abantu abakulu nyina abantu bemanya abatwala abaana ekanyanya wali ku trends ng'omwana wa myaka 2 omutute ku trends awuge kati bw'anabbira okitegeera omwana n'omutuma ku dduuka asale main road nga wa myaka 5 bwe bamutomera ng'otandika okukuŋŋanya ssente ate biki okitegeera omwana omuleka azannyire mu mmotoka bw'agisimbula n'etomera n'afuniramu injury okitegeera omwana omulese mu mpewo bw'afuna pneumonia. Some of these things biri nga Jeke bwe yagambye common sense. Watch your kids. Now someone agenda gamba Katonda yasalawo. Katonda tasobola kusalawo kintu kibi kutuuka ku muntu. Bwe Katonda wasobola okusalawo ekintu ekibi kituuke ku mwana wo nze mba simwagala. Negligence yo yebeeretedde omwana wo okutuukako ekizibu. That's your phone. For your vibration. Yeah, okitegeera kye ngamba it's choices. Kanzire wano ku comment zino Arthur abakazi tebakyanoba because men don't go for them. Nze mukyala wange akimanyi era lwanoba sijja ayinza osangawo munne but of course nga nze siyinza kuleeta munne because abaana bange siyinza basaamu mukazi mulala but bwanoba akimanyi aba mpadde kulya aba mpadde kulya ya naye kati nze ayagala abaana 6 nkoze nkya anyway kamba simbire mwanyi
tebali manya kye balimpa. Yes Salmin, nze nkubalidde, nze math wange yandaga nti buli mwana yeetaaga $3 million okuva lw'omuzaala paka lw'amala university. Then I also realized nti abasajja abasinga abazaala abaana abangi tebabasusa senior 4. Senior 4 bakututte wala nnyo, abamu babakomya na mu P7. Gwe bala fees for every time olabe. Ante nze fees mbaze kakadde JK. Kakadde bwe bukadde busatu mu myaka 10 ze miliyoni 3. Myaka 2 nedda ze miliyoni 3 mu myaka 10. Naye primary bagisomera emyaka emeka? 7. Kati obale nasare, ate nasare naku zino ya bei okusinga, nasare ya myaka 3. Ezo miliyoni meka? Miliyoni 3.9. Okitegeera? Ojjo bale secondary ya myaka 6. Okitegeera? Bwomala obale university, ate university teri kakadde. University ya miliyoni 2 kati buli semester. Obale hostel fees. Okitegeera? Bale miliyoni 9 omwana okumusomesa fees. Kateno gateko pocket money, ogateko uniform ne requirements ez'okusomero, ogateko biki miliyoni 3. Okitegeera omwana bw'oba muweredde ebituufu nga teweekubye empi. Kati nze, my mother got married at 24. She want all of her girl kids to get married at 24. Me, I refused. I told her I want 2 kids. I will get married at 30. After 2 kids, I will already be in my menopause. Exactly, Martha. That's a choice you make. Oberengo ina sente zo ng'osobola olabirira abaana bo. Osobola n'okugenda ke Dubai ng'ogenze kweyagala. Okitegeera? Ne mulimu abazadde nga n'emmotoka tajja givuga alinze baana gimugulira. Omubuuza nti nali mpeerera mmwe twakutuma otuzaale otuweerere. Okitegeera lwakuba nti ebintu ebimu abazadde tetusobola bibagamba. Naye abazadde abamu basaana kugamba ng'alangira abaana. Nabagambe nnyina omuntu gwe mmanyi abadde n'abaana babadde alabirira kati nga we batuuse basula mu garage. Yabagambye muve emmotoka yange nkooye okusula ebweru. You get to that point to be that petty. You get to the point of being that petty. Omuntu gw'otasobola kulabirira tomuleeta mu bulamu bwo, tomuleeta kubeera wuwo. Actually bw'oba onooyamba omuntu katugeze oyagala mulabirira kumuweerera fees, muweerere fees gy'ali, sasula mu banka agenda asome. Tomuleeta wuwo waka bw'oba onoomulangira, bw'oba onoomugoba mu mbosuze emmoloka yo mu garage mwabadde asula. Tomuleeta. Okitegeera? Tomuleetayo. Good morning, Lucius. How are you? Arthur, your math isn't accounting for inflation. Era sitaddemu inflation by the way, JK. Kati nze nkubalidde ono math ali very simple, ti miliyoni 3. Kati gwe bw'ozaala abaana 3 ze miliyoni 9. Miliyoni 9 ddala gwe buweetunulatunulamu ku baana miliyoni 9 onoozikola mu myaka egijja ng'ogyeko ekyokugamba nti kati olina okusaddaako omu ku baana ofune obugagga. Because oyinza okuzanga bw'oba ozadde abaana 6 Salmin, oyinza otuuka ku kisenge ne bagamba leetayo akaana tukasale obugagga buyiike ng'olina okusaddaakayo omu. Okitegeera? But why get to that point? Abaana baba kutuma gwe baali bakuzaala Katonda mu lubuto yagagwe Salmin ojja zaala 8. Bw'otalizaala 8 ensi erirekeraawo okutambula. Nze ngaye ne bw'ozaala omwana omu, gwe zaala omwana omu omutegeke. Sudiru alina abaana bameka? Si 3. Isn't he one of the richest men in the country? Yani ono Mulwana yalina abaana bameka? Si 2. Bwe yafa tetumujjukira. He achieved. Okitegeera? Ono guy wa St. Lawrence Mukiibi yalina abaana oba bameka? But kumpi tumujjukira ky'abaana. Amasomero kati abaana ba overshadowinga. Era nkimanyi abamu n'okusoma tebakyasoma because yafa. Okitegeera? My question, I need advice. A person who registers a business name and another who registers a company, who is better and how? Thank you. Okay, Mr. Lucius. Kare, katika nchiddemu ekyo. If we have Council Patrick Taliwe yaituzemu. Before I answer Mr. Lucius, Jonathan Nsereko, echa peace of mind tugezezaako okukittaanya. How you get peace of mind? JK yagambye, don't stress about the things you cannot control. JK yagambye, don't stress about the things you can't control. Nakugamba, also remember that the world will go on without you, whether you like it or not. Ensi ejja kgenda maaso, so teweewa stress. Then JK nagamba, happiness is a choice, which is
okitegeera nti olabe moroka eyo ndi maaso Subaru senga nsiruwala n'ennyo omuliro omungi ngenda kugitomera my day will be spoiled nyo olunaku lwange telujja kuba spoiled because Satan exists my day will be spoiled because I made the wrong choice eyokulinnya omuliro omungi okitegeera so choices then nze ne nkugamba Jonathan for you to get peace of mind first set your priorities ogambe nze mbulamu obwange kino kye nnina okusooka okukola bwe nnaamala okukola kino nzireeko kino ebyo bwe nnaabikola nja kuba am relaxed ne nkuwa example yange nti nze for me one of the most important things in my life was building a home for my family nze nayambibwa nnyo nga nkula bw'ova eno bw'ogenda n'owumulirako ewaagwo n'ogenda n'owumulira buli omu akulangira kike buli omu akuyisa mu ngeri ye because toli mwana we nze abaana abange saagala bakiyitemu balina kubeera waabwe era ffe bwe tugenda okukyala maama waabwe bw'aba taliiyo taata waabwe bw'aba taliiyo tebabeerayo era maama waabwe olusiibula nga nabo basiibula taata bwabwe olusiibula nga nabo bakola ki nga basiibula I don't want my kids to go through the trauma I went through. There is something I have not told you. Nze nyina lwe naliwo omuntu nali ngenze nga bwe tugenda okuwumula naye bwe tugenda okuwumula bo tebakubalanga kuwumula bw'oba ozze kufuuka slave okitegeera so nagenda ewantu nga nze ndabirira omwana we mu holiday eyo nga nze enfumba nze nsiimuula nze njoza ebintu kati lumu mba mpaata kyesaabagamba nti ze bazadde bange baafa HIV. That's one reason why I'm very careful. Baafa HIV AIDS and bwe baafa family yange teyankebeza so nkula up to around senior phones we nagenda nenekebeza nga baati okunkebeza nga bamanyi ndi mulwadde wa sirimu okitegeera so this one time in senior one nga ngenze owumulewo omuntu nali mpaate emmere akambe ne kansala nga bw'omanyi omwana omuto nenziruka ew'omuntu relative wange nemugamba akambe kansaze totuyira wano bisaayi byo genda eri because ye mbwongo bwe yali amanyi I have HIV nga mbwongo bwe ndoza bwe omusaayi bwe gunaabasamukira bajja kufuna HIV okitegeera that's one of the worst experiences I got era mu senior phone nali bweru nalina ka girlfriend akazungu nenkagamba tumaze twali tumaze okukola ebibi I was 17 she was 16 and I tell her but I don't know I might actually be HIV positive nekangamba Arthur don't worry omanyi abazungu don't worry if you have it you will take care of it but she was 16 we were in love okitegeera she was 16 so nenkubira nali no way nenkubira jjajja wange nga ndi mukambwe nnyo nga jjajja mwankebeza nanga jjajja wange nangamba Arthur twatya okukebeza twatya nemugamba kale the next week nali nkomawo olwakomawo bwenti nengenda ka clinic kali awo mundeeba kyemanyi mukamanyi bakaita Joy clinic mundeeba kansala yajja okumbulira nga ndi mumalirivu nga nyina omuzungu yansubiza okubeera nange gomanyiraavu nemugakebeera ne bankebera nga HIV negative okitegeera bankeberanga mu HIV negative so I was trying to relate why this lady yango bantu aleri ebisaayi byange okitegeera taagala mbasiige ki sirimu wange so I decided that my kids tebajja genda kuwummula wa muntu okitegeera bajja kubeera ewaabwe they will feel loved then ekirala kye nakola n'ensalawo because taata wange yazaala abaana bangi eyo gye yafunira ekiwuka by the way okitegeera naafa nga abaana be yali mugagga by the way my dad was rich naafa wadde ku sente yaziina naye olwafa family ye neetunda buli kimu nze nasoma ate nasoma lwakuba nali bukojja okitegeera akazungu ekyatwawula bwenvaayo I was 17 she was 16 bwenvaayo akazungu ne kafuna olubuto omanyi abazungu bote balwawo gaba bintu ne kafuna olubuto bwe kafuna olubuto ennewe buli kimu kyabwerere because kali kagana kujja Uganda kati bwe kafuna olubuto nga mutufu kalina sigala eri buli kimu gye kiri ekyobwerere twayawukanira awo anyway Salumini ompunziza mu mbuuza kazungu kati awo nenno gweravu giveeka akazungu tumala okukola ebibi omulundi ogwasooka nkagamba ndabika ndi mulwadde ne tuddamu ne tubikola ennaku nga ziizo nga sirimu tekakyamutya anyway eyo tuveeyo so I made that choice Jonathan
nengamba ekintu ekimwe kigenda okumpa emirembe kwe kukolerera abaana bange nensalawo sijja kuzaala abaana bangi because nze ba step brothers and step sisters abange n'abali bansinga obukulu tebaasoma naye ng'ate kitaabwe yali mugagga we yafiira mu famire ye yali asingamu obugagga naye baganda be baatunda buli kimu okitegeera so ne bw'oba mugagga otya tekitegeeza nti buli miliyoni gy'okola ogizaalira omwana okitegeera kati Jonathan, I want you to come and confirm that tugezezaako okuddamu ekibuuzo kyo ekya peace of mind. A question tugiveeko tugende kuzina endala kuba zo nnyangu. Jonathan, are you still live? Ngenda kuwayo 30 seconds okutuddamu. Tulabe oba tugezezaako ne bwe tuba tukizeemu fully naye nti olina w'otandikira because the thing is having a starting point. Okitegeera having a starting point, and I think sometimes abantu ba mistaking okugejja n'okuba ne peace of mind. Abantu amu sorry guys, someone was calling me. Jonathan, please come and confirm that we have tried to answer. Mbadde mbagamba nga tebannantawaanya kunkubira ssimu. Peace of mind doesn't mean you grow fat. Abantu abamu waliwo abantu abalina emibiri egiri nakyo nga mu family gyegiri ate bw'oba muwanvu okugejja tekulina buzibu. But mu 2019 when nafunira pressure nali ngezze namu, nali stressed nnyo nga bw'okiwulira naye ate nali ngezze namu. I was 80 kgs naye nga according to my body mass index I'm supposed to be about 69, 72 around there. But right now I maintain my body weight sisuka 72 majority of the time. So that's one way I've tried to, that's how I've probably managed to kill the pressure. By the way. So Jonathan, I confirm it is helpful. Sebo webale nnyo. Jekke webale nnyo never contributors ku question ya Jonathan. Webale nnyo kumuyamba. Katuddeeko wano mu questions ezaasoose. Yabadani. Mr. Lucius yagambye a person that registers a business name and the person that registers a company, who is better? Katika nkwe differences. When you register a business name, kibanga bwe kufuna linnya ddala. Business eyo tebanga yo. Era senga business yo, let's say olaba nga Sport Clean eyo. If Sport Clean is your business name, it's not a company. Sport Clean is you. Senga moroke ye tomero omuntu. Eya Sport Clean nga wali registering on a business name bakunoonya. Sport Clean is Lucius. Okitegeera. Era business name is very cheap. Oyinza ogiregistering emitwalo nga 8. Even less bw'oba tokozeseza middleman. Okitegeera. Naye a company is expensive to register. Oyinza ogiregistering a minimum emitwalo 6. But by registering a company becomes an entity in its own. A company, weba Sport Clean, ngeriao, that's a person. That company, that car, we be owned by Sport Clean dry cleaners. Sport Clean dry cleaners. Emoroke bwe ekola omusango tosobola kuloopa nannyini business oloopa Sport Clean. Yensonga lwaki Jomayi yabbya abantu naye nga temusobola mukwatako muloopa Jomayi nga company. I don't know if I'm clear. When you register a company, all the liabilities of the company belong to the company. So bw'oba okola business ng'erimu risk ey'abantu okuloopa mu transactions zo, I would recommend you register a company because the company gets liability on its own. Senga mukola business negaana ky'obola nti ne bano government officials ababa sente za government, they still through companies. Era bano ba accountant bebatera okusiba because accountants and lawyers, for example, you cannot register a company to be an accounting firm. Ekyo kirala nnyo. Accountant bw'akubba osobola omusiba. Okitegeera. But tosobola kusiba Cafe Java, director wa Cafe Java nti Mandela nti nalidde mmere nenfuna food poisoning. You cannot. Tosobola kusiba ka Mandela because Mandela is not liable to the mistakes and the bad things done by the company or done by the employees of the company while they're executing their duty. Tosobola ye Mandela mukwatako era mujja kgenda mu kooti
obisanye ne company etwala omusango egulwiseeyo paka boli bivaako okitegeera. So registering a company is safer, registering a business name is cheaper. Kati awo gwe ng'olondako what would work for you okitegeera. I think I've answered that, Mr. Lucius. If someone has a better way of answering it, please comment. Morning, Joma. JK is saying, I asked my mom when I was in early secondary why she had 5 kids when she was saying that fees is expensive. She asked me if I don't love my siblings. Naye kyamusukkako JK, kyamusukkako mami yali yabazaalanga bweba mistake yagikola takyagizza mabega. I think that also gives us a peace of mind when you understand that oyina kye wayingira wakiyingira tokyakivaamu. Kyekyo kye nagambye JK, that bw'ozaala abaana, whether it's a choice or not, oyina w'otuuka nga you can no longer unchoose. Kati nga happiness edda mu choices z'okola after then, and one of the choices you can make JK nga bwe twagambye is deciding that I had 5 kids, I cannot change it, so I have to work with it. Kyovulaba yakubuuza, don't you love your siblings? Then she decided nti abaana bange mbaagala oba bammenya oba tebammenya okitegeera. My wife used to want 5 kids, naye saawa eno tobimugamba. She has seen the amount of work, the amount of cost that goes into looking after kids, spending on kids. Katoyina bw'omugamba nti abaana abataano basinga ababiri obulungi ontegeera. So choices nti once you get into something, kati olaba nga bwe nagambye ekyokutomera, if I went and crashed into this room, then I have to compose myself and I realize that ekyo nkiyingidde, I cannot get out of it okitegeera. Then I try to find a solution. How do I solve the problem at hand? Because abaana abataano bw'obazaala bafuuka problem, naye oba ogiyingidde wagiyingira otunula okitegeera. Kati awo oyina to own it and then start finding a way to live with it okitegeera. JK n'atugamba Bill Gates has 2 kids okitegeera. Salmin n'agamba I also want to register my business, but when buli bwengezaako they reject the name because I want to include the family name on my business, but eryo erinnya gye riri mu system, it's generational. Salmin, the other thing I'll tell you, if you're registering a business, I would actually recommend erinya lya family ligem. Why? Lwe mulifuna wrangles over problems as a family, business egenda kubeera affected. It's a very good thing to have a business ngeri different ng'omuntu tayinza na girelatinga ku ggwe okitegeera. Kwegamba nga if the business for example gets very big problems, tebagenda tandika basongamu nti abo okitegeera. So that's why you find that business za Sudire ezimu teziriiko mannyage nti alina Rupareria, probably alina Rupareria Holdings okitegeera. Rupareria Group yeri eri waggulu, naye you never find Rupareria Group trading directly with other people. Kati mpozi kyoyinza okukola, oyinza okufuna Salmin Investments ngeri eri, naye nga Salmin Investment owns other companies ngeri nga oba gye bayita Shell Corporation. So businesses zigenda dealing directly with the public ziwa amannya agatali related to your family. I know it's pride to have naye nga ne Sudiri yennyini Rupareria Group yagisaringa later on nga businesses zimaze okufuna success okitegeera, nga ne bwagwa takyagwa because mujjukira Sudiri bamujjako Crane Bank naye yasigala akula, ate n'amaana omusango gwa Crane Bank n'aguwangula ne bamusasula. Sudiri mbu yasinga obugaga mu East Africa, simanyi oba kituufu okitegeera. But one thing you need to realize that kumpi buli kona Sudiri alinako ekizimbe mu Kampala wano, naye nga agenda okuregistaringa Rupareria Group nga businesses zonna ziri zi Crane Bank, Kampala International School, simanya Kampala Parents, simanya Crane Chambers, simanya aina ne insurance company by the way, Sanyu FM ya Sudiru okitegeera. Ojja kusanga aina ezi share nga zizo. Kwegamba Sudiru aina a lot of businesses zotayinza na kumanya nti zize. Let me show you another building. Ogirengera building eyo erikota Gore Living eri Bukoto opposite City Oil. Kaka akazimbe simanyi oba okalengera bw'oyisa amaaso awo kaako kaliko Tagore Living kakusongerewo sisobola kusongawo kaka akazimbe ka Sudiru kaliko Tagore Living
naye okujjako ng'omanyi nti Sudiru yenna nnyini kizimbe ekyo tosobola kalulatinga ku Sudiru okitegeera. So Salmin, I would totally advise against you registering your business, your companies in the family name, because either the family can get problems, business never affected, or the business can get problems. Let me give you an example. Whatever Salmin ngomaze okukola business, for example oguza amataxi nga mangi naye nga amataxi gonna gataddeko Salmin kati Salmin ate ne bakumanya mu kibuga family ne bayamaanyi ne babamanya taxi bwetomera omuntu oyo n'afuna engeri gyatuuka ku family yo, they can harm your family. Okitegeera ekyo nkimaze. But they always tell me to get another name bwekyali ne tin number. Ati kati waliyo amannya agamu nga gali very popular nga almost 10 families in the city ate nga zonna z'amanyi zirina amannya gegamu. But once you realize that, then you find an alternative. Tufuna erinnya eddala. So you can create a name, a business name nga ina combination of your names. Okitegeera oba gwe Mukiibi Sadaati okitegeera n'ogamba Musa Investment oba Samu Investment oba Moose Investment, something like that. Osobola okugatta, you can create a combination of your names n'ogatta okitegeera n'ogatta amanyago n'ofunamu one name n'ogituuma company yo okitegeera. It's very hard to find that people have the same combination, but kids can still study in other schools of about 500k per term and even perform better. It doesn't have to be an expensive school. Grace, what you're saying makes sense. Nze nasomera mu ssomero lya mitwalo 15 boarding okitegeera, but I don't want my kids to go there. Do you know why? Because waliwo ebintu bye batafuna, they don't get exposed. Omwana wo buli wanaasoma n'abaana baabali obulungi naye ajja ku aspiring okuba obulungi. Omwana wo buli wanaaba n'aboogera oluzungu obulungi ajja kuyiga okwogera oluzungu obulungi. Omwana wo buli wanaasoma n'abazadde nga bali bulungi naawe ojja kukola nnyo osobola okutuuka ku bali abazadde okitegeera. So I think that's an excuse that people use when they already have a lot of kids. Naye bw'oba tonnabazaala bangi Samuel tobazaala nnyo nga weewadde excuse eyo. Abaana bo bawe the best that you never got. Nze jjajja wange yantwala mu masomero ag'emitwalo 15 because that's what she could afford. Naye nga naye yali agadde okuntwala e Buddo. In fact abaana ababe abatuzaala bo yabatwala mu masomero g'amaanyi, Mengo, Nabbingo, Lubiri, Namagunga, yabatwala mu masomero g'amaanyi. Nze, you ask me a question, lwaki jjajja we yakulabirira? Nze bazadde bange baafa nnyina emyaka 2. Jjajja wange agenda otandika okumperera ng'amaanyi gamuwedde okitegeera. So kati nga mperera ku busente obutonotono. Nze nga nasomera ekitebi nga tusasula emitwalo 24,000 naye nga nazo bazimmanja nenzija ttaamu ejja nga bakyammanja okitegeera. Kati nze nyina amasomero gesaagala abaana bange bagendemu Samuel. Abaana bange obalaba, abaana bange bato ne balina ebintu bye bakola nze nga nabikola ndi mu P5. Lwaki? Environment gye balimu n'essomero lye basomeramu okitegeera erina kyebawa nze kye batampa ekitebi, because n'abasomesa abaali basomesa ekitebi nabo nga tebakirina. Simanyi oba ntegeerekeka Samuel. So don't take the quality of school that your kids go to for granted. Essomero omwana wo lyagenda muli influencing directly how they grow up. Irimu exposing ku bintu okitegeera. So take your kids to good schools. Tozaala abaana bangi osobola batwala amasomero g'emitwalo 5. Amasomero g'emitwalo 5 gye gali naye kikole nga tosobola nga you cannot, because nange nyina babiri naye embeera esobola okutabuka nga gye bali kati sisobola basa ngolombasaako mu ssomero eryaki erya layisi ne bwe mba nsobola, because that's why I'm working really hard, ngenda baswala mu masomero agaki ag'amaanyi. Why? Baina exposure. I'll tell you, abaana abasomero e Buddo tebalinga fe abasomero e Mityana ku Trinity College. Nze ndi omu ku baana ab'amaanyi e Mityana, nina YouTube channel. Ebintu bino tubitwalaga ebyokusaaga okitegeera, naye abaana abasomero e Buddo be balina amagaraji ag'amaanyi because ba OB be ne ba OG be balina mmotoka z'amaanyi. Abaana abasomero e Buddo b'osanga mu URA ayina otujjagamba mbu kiki naye era basomera mu masomero g'amaanyi, kitegeeza leka network agenda okutuuka nga obugaba byabwereere.
ogenda okutuuka nga HR yasomera ku ssomero lye, manager operations yasomera ku ssomero lye, kwegamba nga kimwanguyira bagenda okutunira ku CV nga bonna bakola ki obi nga banguyira okumuwa omulimu. Okitegeera? So kati ebintu ebimu saga tubitwale for granted nti amasomero yes agaataano gye gali, naye omwana wayinza obutafuna oli asomedde mu ssomero ery'e miliyoni 2 kyafuna. Yensonga lwaki olaba abazadde naddala bano bankolera mu URA balwana n'atwala omwana we Gayaza n'asasula n'enguzi bamuteeka egayaza. Lwaki? Kubanga akimanyi mu Uganda National Roads Authority CEO oba bamwitaani oyo Executive Director alumni wa Gayaza Girls n'atwala omwana ewa Namiryango because akimanyi ba obbi be Namiryango be bajjudde mu bifo eby'amaanyi. So omwana on the virtue of being an alumni of Namiryango, osegeera simanyi oba ontegeera Samuel Grace, osegeera nyinze nasomera mu masomero ga rais saagalayo baana bange. Nasoma yes siri bubi naye obutaba bwange bubi bangi bye nasoma na baba ali obubi bayitirivu nga ne bw'omugamba tusonde 15,000 omwezi nyingi. I'm telling you. Okitegeera nga ne bw'omugamba tusonde 15,000 buli mwezi ezaawamu ng'ettaano ezo azinoonya omwezi ozo okuzissa ebbali nga taziraba. Kati those are the schools ze nagendamu gy'oyagala abaana bo bagende tuzaale nga twebalirira. Eyo nvuddeyo. Jeke Arthur, happiness in itself is an outcome of choices you make. So yes, happiness is a choice. You drive recklessly and getting problems isn't choosing happiness. Exactly, JK. Yeah, you don't choose to be happy. You make choices that lead to your happiness. I would agree in the schools you send your children to will be the basis of their social capital in life. I speak from experience. Thank you very much, JK. Buli bw'otwala omwana mu masomero g'olw'okuba g'osobola. Nze nyina anko wange talina ssente ne mu nnyumba ye mulabika temuli yadde entebe, baleka basula na wansi. Abaana be bali buddo, bali Mmengo. Si yabaweerera by the way. Yasaba era abaana be bonna bafunye ba sponsor. Naye badde ali awo nti owaayo omwana we buddo wali wamusasulidde. Omwana we wali wamusasulidde. Okitegeera? Yamanyi nti ekimu kubimuzza emabega yakola social what? Social capital. So Samuel Grace, my brother, I think nejeke kati akuze mate jeke yasomera masomero gali fige twaite tusobola tubanze mu kisolo nasasula nga emitwalo 13 naye nga twekalakasa akawunga ne katabaawo tuwulira soko tunyumiza akazungu nakamaze ndowooza. Arthur, thanks. Okay. Uganda wagichiikirira. Yes, Salmin, Uganda nagichiikirira muro lwakuba saazaalayo mwana akana kangezi walako kansingako obugezi. Salmin ndoza nkuzeemu nze I get big even by just drinking water. Kati gwejjeko obunene buli mu family. Okitegeera ojjana kwesanga nga mwewa mwejjeke muli banene naye nga ne pressure temuyina diabetes. Kati ffe waffe tetuli banene naye ndooza buli muntu bwe yeewa stress ate nge abantu abasinze benda balina pressure balina abaana bangi. Kwegamba responsibility emusukkako tajja kukyogera naye nga responsibility emusukkako. Okitegeera emusukkako ne yeesanga nga n'okulya obulungi tasobola kulya bulungi, ne yeesanga nga tasobola kwetwalako out, ne yeesanga tasobola kurelaxinga buli kiseera buli waabagwawo bwa najjukira nyina omwana wa P5. Okitegeera recent nali njogera n'omusajja omukulu ku mulimu awo nangamba Arthur maleyo abaana ng'obudde bukyali muli nenjagala omubuuza baabantuma nangamba kati nze nfulumye miliyoni 10 buli ttaamu. Okitegeera miliyoni 10 ozikaabiriraani buwali mbuliri ng'oli ne bakyala bo twaliyo. Okitegeera weerera abaana bo. Nze twayenjera ne jjajja nga tunoonya basale Mukama Katonda. Nyina ebintu byesagala baana bange bayitemu. That's one of the reasons why I had 2 kids. Okitegeera twatambula ne jjajja nga simanya weewumulire Moses Kaluleka Sujja, simanya abazungu, simanya babayitanga ambassadors of hope, simanya ni waliwo n'omukazi yansuubiza basale nenfukamira nenebaza nga naye talina bwali apangisa ku nyumba za jjajja. Simanya oba muntegeera. Choices. Kati nze nsobola okugamba ku Saturday sijja kukola ngenda kudduka. Why? Because akasente akatono ke nakoze Monday to Friday kasobola okulabirira family yange through the weekend. Bwe ngata Monday to Fridays nnya ogwo mwezi tusobola okugira. Okitegeera abaana bange nsobola obbatuza naye magamba Aban, daddy doesn't have money. There are times Aban asks me for ice cream wa 10 nsobola omugula, but I'm putting it into him that sometimes daddy doesn't have money. Olumu nasaba ice cream nga Aban, today I don't have money, we'll buy ice cream tomorrow.
in China atuuka nga daddy you said you'll buy ice cream today but today I did not get money, let's wait for tomorrow. Kati otuuka nga weeroboza ng'omwana bwakusaba ice cream tonyiiga okikola kumusaamu mpisa naye waliwo family zemmanyi ng'omwana ageza n'asaba ice cream bayiza n'omukuba oluyi okitegeera kuba bwana bungi. Nze kati abaana abange bwe mbamma ebintu mbibamma tulina ekikutiya kya toys ewange kiri mu kisenge kyange abani akimanyi agira nanga but daddy you have toys in your bedroom nemuga no you first play with those, handle them properly okitegeera naye nga nyine ekikutiya ya toys twagigula because gwe nabagamba nze nsala n'endiboota z'engoyi nasala n'endiboota ya toys okitegeera nzirina zijjudde naye sijja ziba wakati because I'm trying to instill a kind of discipline in them. Abaana abange balina piggy banks kati bamanje emitwalo ndoozi eneena mbawa nusu 10 buli lunaku ngenenzi bawe noziba babayirawo balina piggy banks. Bw'oba olina abaana bangi dira onoofuna obudde obugenda okugula piggy banks abaana basevinge. Simanyi oba ontegeera kye ŋŋamba okitegeera nti ebintu ebimu their choices cut now I can actually be happy. My wife is actually happy that she's done because agenda kutuuka nga takyalina sleepless nights kati yebaka saa mukaga because alina okwebasa abaana naye alina wajja okutuuka nga takyebasa abaana nga beebaka alina wajja okutuuka nga takyabanaaza nga beenaaza okitegeera. Okay, JK, Jonathan has said thank you for your contribution. My question about peace of mind sent forex nagamba but for sure live stream today already awesome. Amina Taremwa, good morning, how are you? JK is saying I think a limited liability company, the shareholders liability is limited to their initial share value. Exactly. Akantu kentera okwirabira naye share value yafenze bwe mba nije salinga company njire kisalinga anti capital wange wa million ne bonna ba partner bange kitegeeza bemba tulinanga nyina 80% nateeka mu 8 partner wange oli yateeka mu ameka abi kitegeeza Salmin what JK is saying kitegeeza nti emotoka ya company era bwo boyina company nga ebintu emoso bigula manyaga company biguleemu olaba ekizimbe ne kigwa nga flat zine zigwa ne zikuba abantu flat bwegwa nekuba abantu. Okay, family ezo tesobola kulopa gwe Salmin na nyini company ziropa company kati company bwetuka nga sente zijiweddeko gwe mukwata sente osasule olete ekinanaakyo kye wassa mu company n'okiwaayo nobagamba abayinza ezo that's my liability JK kyagambye so you're safer okitegeera. JK is saying I still wonder how my mom paid for 5 kids and 2 cousins in good schools. No wonder she didn't invest much, yet people always told me my mom was rich. Abana bamenya JK, abana bamenya. But I'm happy that your mom actually made a choice na batwala masomero amalungi because now you can pay her back. Okitegeera temuli bubi musobola muwa byayagala okitegeera nego bonotwala maana masomero mitwala ana kubanga zosobola weegumiza nayo nyina mukwano gwange mbadde mga mubamba gamba uligawe batalina bwongo akyazaala nenga ne baana balina bamama we abawerera abalala bamama bawe bagenda bafumbiro bagenda nawe babalabira kyokera akyazaala kyokajja kutuuka atandika bakolimira kubeera agenda maliriza ngira mwavu okujjako nga alinayo gwasaddaase n'afuna obugagga obugwi okitegeera kubanga ansinga obukulu talina yadde akayumba neza abapangisa takola ki talina kubanga sijja gamba nti olina zimba maka zimba ez'abapangisa naye nazo taziina talina yadde akaduuka ate buloka w'amataka kanoza mulaba situation gyalimu okitegeera. So they call it conglomerate. Yes, conglomerate. Engeye Sudiru chi? Rupareria Group. Arthur, now my business name is Martha. No, egenda kuba Martha Academy. Eba Martha Academy. Ate for you to also be safe, you're registering a limited liability company. Ogene mu ministering the limited liability company owns the school Martha Academy. Kuganga Martha Academy Limited. Martha Academy Limited owns Martha Academy. Kwegamba ng'omwana we bwabbira mu pool balopa Martha Academy Limited tebalopa Martha Director. Yes, bajja bakubanyuma kumanyi Martha Director wa Martha Academy okitegeera naye nga mu paperwork eri yourself okitegeera. Kati anti Martha osobola kusalawo n'okikyusa n'ogatta amannya ga abiri. But the reason why Martha Academy is a good name is because it will be very easy for the kids to pronounce. So somera wa Martha Academy. N'abazadde abatasoma
banguyira okukola kyo kupronouncing erinnya ly'essomero ne bweba school anthem Martha Academy is good school. Sorry, I'm just making up something. Okitegeera kwegamba even the anthem is easy to compose. Ebintu bingi bijja kuba byanguwa. The badge will be easy to create and all that. Okitegeera, but having your name in a business name somehow is bad. Kyoyinza okukola kikino osobola okugatta amannya oba Martha Nansereko. Martha Nansereko combination teba nnungi nnyo. Ligatte the first two letters of each name. But you can find a way, Martha. I know you can find a way. I just have one kid. I went to good schools, but I don't see any benefit. I'm just hustling life. Guys went to cheap schools. Aunt Kati, Olaba Samuel, you went to good schools, but your parents did not prepare you for what you need to get from those good schools. When you take your kid to a good school, make it known that they need to make friends. And make it known that they need to make friends from good families. They need to make friends. Abano ino babulira kati gwe bazadde bo tebakubulira probably. Okitegeera bazadde bo tebakubulira ate naawe ndowooza wayito kiina mulimu gwe wagenda nga kusoma busomi. Okitegeera kati that's a gift that probably God can give someone naba nga asobola to support opportunities. Okitegeera kati gwe opportunities watandika supporting nga you are an adult. They are benefits nze nkubuulira. Ate ekirala kyera bazadde bo kye bataakola bw'omala okutwala abaana mu masomero ag'ebbeeyi, it's important wabeerayo zi outing PTAs ne muzadde wo yennyini alina okunetworkinga n'abazadde ab'amaanyi. Okitegeera muzadde wo nga waba mu PTA abeerayo. Okitegeera bwabeerawo nga zi parties ez'abazadde agenda, muzadde gundi alina embaga agenda, musomesa gundi alina kino agenda. Okitegeera n'omuzadde yennyini alina okuba social. Okitegeera alina okuba social. Kati nze kusomera y'abaana bange I go and adjudicate their competitions. Ninga ntula ku meza ne balaba tata Abani nga munene bino ebintu abimanyi ajja n'ajaji nga n'agamba oyo mwana azanye bubi olita yimbye bulungi soro fate gwe. Okitegeera so n'abazadde b'abaana bennyini balina okunetworkinga. Bw'abanga tata tali good at networking kati mama agenda akole ki? Because for me personally Mama Abani is good at making friends. She's better there. So that's her department. Nange nkolako kyensobola, but she's better at making those friends. Naye ali abatabaawo kati nze nkimanyi the importance. So Samuel bw'otwala abaana mu masomero ag'ebbeeyi naawe beerayo bwe bagamba ba volunteers ku board y'essomero, go and volunteer and join the board of governors. Okitegeera mu PTA yingira PTA ate bw'omala okuyingira PTA beera active. Abazadde bakulabe bamanye nti otaata wa gundi. Okitegeera omwana wo naye abeere popular mu ssomero ate n'omwana mugambe bwekuba kwesimba in politics ayingire HP yesimbewo, communications yesimbewo, ate omuteekemu sente n'omwana abeere popular. You get what I'm saying? Omwana bw'otyo bw'omudevelopinga nti naye n'abeera ku ssomero ng'amanyise maama amanyise kwegamba nga buli waagenda bakola ki baba bamumanya. I don't know if now it makes sense. I went to schools with kids of ministers, bank governors and BMKs of the time. I was always inspired to have a good life like them. Checho. Okirabye Jeke kyagambye Samuel, can you transfer land title from a company that sold to you? What does the process need? If you didn't buy from an individual, what happens? Buli company ina gwe bayita director oba the manager aina powers of attorney. Komaawo tovaawo. Bantomedde muvuga ki kale antomedde naye nze mugambye kimu agenda kugula ttaala lyokka lyatomedde. Abantu oba bavuga biki? Wanuwa alina gaadi kati ye anyize ttaala. Njagala ttaala lyokka, sina kirala kye njagala. Ndiwulidde kwakaka. Anti abagaadi bwe muteeka gaadi ku mmotoka era
kati gwotandika okulowooza nti nze nja kunyigiriza bunyigiriza. So Antomedde, anyway, today mu discussion zaffe ngenda parkinga somewhere ajje to negotiate ngatwe sente z'ettaala. Clip films, if you bought land from a company, for example, nga company eyo yeri mmanyaga land title, balina okuwa transfer forms n'akafaananyi k'omuntu oyo alina powers of attorney. Okitegera, I think oba company bagattako ne no omuntu alina powers of attorney n'asayiningako, because beri mu registry baba bamanyi who has powers of attorney, they will transfer. After sometime you said you need to teach your kids to invest, not to save. Otherwise, thanks for the show. Someone say anti kakati waliwo abaana abatandayiga ku investinga. Bano abaana bange omukulu wa myaka ena. Okitegeera ebintu ebimu ne byayogera tannabitegeera kye bitegeeza. Okitegeera omwana otandika omuyigiza ku investinga nga they have started comprehending some of those things. Okitegeera nga amanya now a business is this. Okitegeera it takes time. Kati abaana bange by the way, jeke wangamba njigiriza abaana Oluganda. Munnange mu class y'abatabani bange basoma Oluganda. Remember, asoma n'abaana about different nationalities, and I think they are trying to teach them Luganda. Okitegeera, they teach them Luganda. Kati bonna babenga bayiga local language. Kati mutabani wange wadde ki ajje wakana ngambe ebigambo by'Oluganda byeyayize. Yeah. So I will teach my kids to invest, but you can't invest what you don't have. You save, then you invest your savings. In the eyes of the law, company and the owner are different. Case of Lee versus Lee. Hey, Lee alopa company ye. Doza mubiraba. Nzijukira nga asomesa business law. Business law yambo nyawonya. Good morning, Bam Kakia. So you guys, I think question Friday ani ayina ekibuuzo ekirala. I think mwena tugezezaako baddamu, but I also think that we have also learned a lot. Twize bingi nnyo kati, and reminders, like he has told me, you need to teach your kids to invest, not to save. You teach your kids to invest, not to save. But first, I know that they need to save first. Kati waba ina sente meka mu piggy bank mukama yamanyi, because bamanyi neba anti bamanyi baweereza anti naweereza ena bawe bateekemu. Okitera n'abaweereza ekiziki bateekemu zogenda kusanga lumu ataddemu 25 lumu ate bw'ateekamu naawe n'omuweezi zo z'abadde akubanja. Okitegeera. Yeah, anyway, happiness, twagambye peace of mind comes from your choices. We want to see you negotiating with that guy. Kale anti katuli mu jam tulina onoonya we tuparkinga. Kale mulindeeko tulabe tunegotiating tulabe waakoma, kuba ye ettaala lyange alitomedde akirabye. Option ebeeremu yakusigala wano abasirikale bajje bapime ne bannange ekintu tekiriko kupima kambalage. Gayi abadde ayingira kkubo tekiriko ku negotiatinga. Ogiraba nuwa eyo enuwa atomedde ettaala ly'emabega side ya driver. Abadde ayingira kkubo kiteeka abadde agezaako kulemesa olyandi emabega kumusookayo. Ndoze moroka negana okusiba ate bagamba nuwe ezo zina problems with the brakes. Seem all of us until the kids grow up without grandparents. Kisoboka baye twalina abaana bangi abalina bajjajja baabwe. Baali bangi awo n'omunyaye gwe twasoma naye yali mukulu nnyo simujjukira linnya yali asinga obukulu mu kiraasi. Nyina jjajja we yali amuweerera. Naye nga kigayi kiba ne sente kyo nga kigenda nekipoota n'okupoota. Naye ettaala lyagenda osasula. Kati ate bw'asasulako erimu mba nnyina oggula eryokubiri. Mba nnyina oggula eryokubiri because kati gaba galina ofaanagana. Anyway, kati katulinde twali negotiating. Kati ba guys, ani ayina ekibuuzo ekirala. Today is question Friday. You ask a question about anything and everything. You ask a question about anything and everything. Bana imula balavu bwenyuma mbayo n'akatumba ewaka. Kati babagamba wasa mukwano gwo nomuwasa nyashi. Moza she has nyashi sichimanya she's brown. Yamuwasa ngataza kuwa katunda ka kumacha. Nzolumu nzija nyina ebikaroti, nzija nyina amagi, kweka breakfast nzija bakakoze ewaka. Okitegeera. Marry your friends guys. Bananga abasajja mbadde wano manyi muto wange ono ntero mugamba.
omugamba omukazi bwati towasa because nze mbalabye abasajja ababonye okitegeera yajja ayagala brown and nyashi nga ye byafaako okitegeera Emma ayagala nyashi Emma tayagala nyashi so muto wange ono yajja ayagala what's the price range of a good nursery school ezo essaawa eno ntera ziraba mu kakadde nakwambuka of course waliwo abasasula emitwalo 6 mitwalo 7 okitegeera mitwalo 6 mitwalo 7 kati abo bebasembayo eno wansi kubanga ate bw'ona otwala omwana mu nursery school ey'emitwalo 3 bwekubamu akafaananyi omwana bw'aba asasula emitwalo 3 essomero lisasula mmeka abasomesa baba wa mmeka gwe toyinza kusasula mitwalo 3 n'osuubira nti omusomesa bamuwa sente zisuka emitwalo 15 okitegeera tosobola kusasula mitwalo 3 n'osobola kati omusomesa gwe bayo 15 toyinza kusuubira nti yali cream of her classroom oba of his classroom okitegeera teri muntu akolera mitwalo 15 and there are schools that pay their teachers 150 naddala primary ne nursery kati the higher you pay at school the higher your kids teachers are paid okitegeera buli bwoba nga osasula fees ziri waggulu n'essomero lifuna ssente eziwerako okusasula abasomesa era kyova olaba nti when you go to schools like Miss Darlene you go to school like the teachers bonna beebugole osanga parking y'abasomesa ng'ejjudde because abasomesa basobola okubawa ki omusaala omulungi batabani bange gye basomera bannanga abasomesa bagula amamotoka nze njoze emmotoka yange buli lunaku lwakuswala tukakusomera emmotoka yo yenkadde yeddugala okitegeera kati njoza actually omusomesa alinayo emmotoka enkadde omulala mukwano gwange era naye alina ndowooza ng'eyange agakasita emmotoka entuusa gyendaga naye ng'asobola okugula emmotoka empya nga banne kuba banne bonna baguze emmotoka mpya okitegeera bali ku UBK UBN UBM bonna kati essomero bwe lityo omusomesa asomesa omwana ng'omutima guli wamu kye mbagamba tosobola twala omwana mu ssomero lya layisi n'afuna kyekimu ng'omwana ali mu ssomero eryaki ery'ebbeeyi tetujja kugamba lya bbeeyi essomero eddungi naye ng'ate ffenna tukimanyi essomero ery'ebbeeyi ebiseera ebisinga liba ssomero ddungi bwe mba nnimbye osobola okuŋŋamba. I wanted a tall babe of natural light complexion and good curves. I ended up with a short chocolate babe and I'm happy. Yay! Wadda mulayini otuuka nodda mulayini whenever you want kati abasinga bagamba nyash a babe with nyash nga gwe it's what you're focusing on oba ogenda kubonaabona ebiseera ebisinga oba ojja kubonaabona and you don't want that okitegeera kati we have all these dreams that we have era ne muto wange yalina ebyo njagala omukazi ng'ali bw'ati njagala omukazi ng'abwati ne mugamba ojja osobola okufuna omukisa ng'ali bw'atyo naye bw'onoosigala ng'oli ku ebyo ojja kufuna omukazi akuzaalire n'abaana abatali babo okitegeera there is an ex I had she was hot omanyi the kind of hotness nga anko bo bwe bajja bino bye bagaba obufuba bamuwa akafuba ne bamufiiringa n'omufiiringa she was that hot kati nentuuka ne mugoba naye nga buli omwanga bokobiwaki ne mbagamba mumveeko muneesonyiwe nze olinze mmumanyi nga nze mmanyi omuntu gwe nagobye naye nga bo batunuulira the physical appearance kale yalina n'empisa naye yalina emizeegye nga wakisa nnyo yali wakisa okitegeera ate abakyala ab'ekisa bannange salumini mubeesonyiwe omukazi ng'alina ekisa ate tumanya fe abasajja tumanya omanya nti nakyala ono wakisa naye ne twegumya ne tusigalayo gwe ng'olowooza nti things will work out nti oba ajja kukyuka ng'akuze those women gye bakoma okula jjukira libido z'abakazi zikula bw'aweza 40 years omukazi bw'aweza 40 years ate libido ekula bukuzi ffe ng'ate abasajja ebekka okitegeera all the tall cute skinned babes I tried to get had a character that turned me off. Yalina ekisa clip films oli ne kakati alina ekisa ne kakati she's yagaba kati mukulu naye kati baba manya abakyala bano mbalaba bwe baba in their 20s baba katale kati omuwala bw'aba mu ejo in their 20s ng'ali katale nga talina focus nga tamanyi nti akatale kaggwawo bw'aba tamanyi nti akatale kaggwawo asobola okutuuka in their 30s ng'akyalowooza nti alina akatale naye nga kaggwawo
kati ng'ate in their 30s ebiseera ebisinga baagala okusetolinga naye ng'ate option zonna ze yalina ez'okusetolinga nazo abasajja bonna abaali badde setolinga naye bonna yabayisangamu amaaso because yalina akatale kati nga buli ajja alyako buli n'agenda alyako buli n'agenda ontegeera buli ajja alyako buli n'akola ki n'agenda kati abakazi abategeera bokka bayitamu eyo stage ya their 20s ne basetolinga and they be happy. Of course, I'm not saying that every woman is supposed to get married. Buli abakazi abatalina kufumbira nga ndabulina okufumbira tebaagala, but that's a very rare thing. Buli mukazi kumpi gwensisinkanya ayagala. Somehow the right woman doesn't have the physical features you desired at first. Actually, I find that my wife is okay. Aina buli kimu, and on top of that, as the icing on the cake, she has more than I expected, which tegeera because ogera ebiseera ebimu osobola okufuna omukazi naye ng'omukompeyaringa n'abebbali n'ogamba naye bano mbanoonyaako ki kati dakiika 5 because ebiseera ebisinga kati fe abasajja tuddawa fe abasajja tuba fe abasajja eddakiika ziri 5 ziri ze zitera tuwubya kati ogenda noga dakiika 5 sikanyashi Good morning. What is the price of an engine mount? An engine mount kisinzira motoka ki. Waliwo engine mount ez'emitwalo 5, waliwo ez'omukaaga, waliwo ez'e10, waliwo ez'e15, waliwo ez'e25. Depends on which car you're driving. Salmin, tubuulire. Toyota, which Toyota? Kubane Toyota zenyini kati engine mounting ya kibina ya raisi kuyene moroka yange. Ate engine mounting yene moroka yange ekigifule yebbeyi nti sharinga ne Alex ne Fielder okitegeera. Einaze sharinga nazo. That's why ya bay. Tewali kidala kigifula ya bay. Naye kati nyina najimpa ku mwenda. Okitegeera. Naye ngera nazo zirimu ebika. Waliwo engumu n'ezitali ngumu. Okitegeera. Waliwo engumu n'ezitali ngumu. But kisinzira moroka kikaki ne Toyota si buli mounting tegenda buli moroka. Wano watabuze nga nalose ne musaako omuntu atuulemu. Mbakuta musaako omuntu kutuulamu. Mbakuta musaako omuntu kutuulamu tetwali negotiating. Katupakinge wano wetuba tugira. Wetuba tu negotiating. Talking ku public service. Kale, why I used newer old model expensive? Because they are reliable. Reliability. Emoroka ezo ziri very reliable. That's why baziseera. Ate sinzibu za ku maintaininga. Okitegeera. Sinzibu za ku maintaininga. Jeba. Obo ino we wakiseka asobola okufunira ino olikola bata toina namba ya Solomon kozi osobola dikola bata n'atwala dino n'atuweddala olaba buloko sawa zino bagamba kikati bijja kwenda mu process hata hizo osobola okunegotiate olaba yantomera kampeno Mancho boko bokozo rusango. Peteka chibokora chikuweka na kasa kwa chibonya kwa boko.
Eddie. Never go Eddie. Come on. Come on, and yet I don't know. We have one mango. My just solicited it. In Onua Joba Dobuza Rache expensive. Expensive because it's a very reliable car. Ku public service. Aja public service wenyini. Gwe mugambe ku public service wenyini, kubeno public service. Ku public service wali wenyini mu park. Kale. Bagay, negotiation ireke genda kuwanvua ayisa agenda muwe taala katika mbasibule. Njabba bulire ekinavaamu encha. Because zitomere taala. Anyway guys, thank you very much for being live. Kaita agenda muwe taala nze mugambye alikole butter oli ali sigazi. Martha, of course Martha Academy. Central Forex, Chris Da Vinci, Marvin, JK, Salmin, Jonathan, about the engaging, of course, Juko Nathan, so today we have discussed a number of things. Remember demo how to get peace of mind. Yeah. If you have just joined this live broadcast, you should watch this thing later when it uploads. Mr. Lucius, Clip Films, Olabe, what we thought about getting a peace of mind, because peace of mind is very important to all of us. Samuel Grace, Ayub Lule, Tazan Mugisha Bam Kakea, Abdul Al-Fatah, Fred Mugisha, Axo Training Partners, and Odero Moses. Thank you very much for being live. I want to know how to deal with accident drama. There is no drama here. And Tomede, it's clear. Tomede mabega bada yingira kumu. Ochitegeera. Ye mwenyine achimanya atomede. So kati right now tuina kufuna mutual solution. Nga tanyigiriziddwa nga nange sinyigiriziddwa. Nzo okusigala n'ettaala eryatise. Ochitegeera because ettaala eryange nalisako ka film kungulu. Muyimanya amalala gaffe Salmin yabikola ewa Kiseka. Ettaala yange nalisako ka film. Kayinza sigenda kusigaza ttaala lyatise. Kubanga amataala gange ago njagala gakola bata nga nkoze eki bwe naba nkola facelift njagala ngakola bata oli ampa aga 26 nze muaga 21 nyongere yakasente kanze sinza kusigaza ttaala lyatise okitegeera katulina kufuna negotiation eri ttaala bali wayo nze bampe eddala erya 21 okitegeera yeye amanyibwa ajja okukikola so kati wetuli tulina ku negotiatinga tewali na drama waawo. Era bwe kigaana nga tuleeta buleesi poliisi nga asasulira eyo wakati aba akoze na reckless driving. Yeah. Der Moses, yes, thank you for being live. N'abali mu Kamoli, I don't take it for granted guys. Thank you very much for always being live. Even if you're watching this broadcast after it has been uploaded later in the day, later in the week, later in the month, or later in the year. Yeah. So I don't take it for granted. Temwerabira, I do pre-purchase inspection katono nywe. I do pre-purchase inspection emitwala ana nenkuyamba ko ronde moroka. Mitwala anago kanzija ne makanika kwe kuli amafuta agatutambuza. Nebo sinako butono tono bwetulia in the process. Ku Saturday nyizo kuyamba ko omuntu okugula imoroka. Ayagala his preference was either Kawundo eri enkadde 22 Mark 2 oba Progress. Because atambula nnyo seye tafayo nnyo ku bunene bwa engine kasiteba ngesobola oku withholding the amount of work bavuga Rwanda Uganda. So Harrier is our preference. Tulina options nga 5 kati so bwanajja tugenda kukola ki
genda tuzirabe tukole ki tulondeko eriwo esinga nga ayogirira nnyo wano okitegeera. So but if you're watching this broadcast, don't forget I do pre-purchase inspection. I sell car tracking devices mitwalo 35 kwanda 5 depending on what it does. I sell car alarms emitwalo 25 so that you safeguard amataala go amapesa gago mu moroka bebenga tubuza kuba alamu eno gira tugisane ku ngombe nebange kuba kerere ngomubbi tasobola kugisigalako. So today we have handled a number of questions. What is better, registering a business name or a company? What Asalmin abadagamba every time he tries to register his business name bali goba. So nemugamba, my advice was that it's better that you register a company in a name that is not close to yours, because if a company gets a problem ngerinya muri sharinga ne company abatagetinga company basobola okutagetinga and vice versa. Then matha nafuna uchafunye wao. Then we also dealt with the issue of how do you get peace of mind ngomuntu wewotie emirembe. Yes. Then chawe kirache tuogeddeko the price of a preschool nengamba ezisinga ziri enunje ezisinga zemanyi ziri mu kakadde n'okwambuka waggulu waliwo ezenka galiwo neza 3 neera nempozinga question nenkugamba nti gwe bwosasulira omwana w'emitwalo 3 nga musomero mulimu abaana 100 ze miliyoni 3 bw'osuubira nannyini essomero amasannyalaze agasasuza eki, amazzi agasasuza eki, abasomesa abasasuza eki, layisensi azisasuza eki, kugamba gw'omusuubira nti abasomesa abaana bagenda bawaaki asobole okubasomesa obulungi okitegeera. So that's something to reflect on. I wish you a very nice day, guys. I'll see you tomorrow evening. I have a broadcast at 15 minutes past 5 p.m. Mbamba mukajimu makajjuza bwe nabamba kutunda moroka era nja kubamba kutunda moroka. Then I'll jimu njiskipinga skippinga kwe kudduka okudduka konziruka ne bo mpa business ngeyenkana etyankeera kudduka ku Saturday. I wish you a very good Friday evening. Don't drink and drive, and don't do what you wouldn't want your son to do or daughter. Ciao.